সকলকে জানাই নমস্কার, সকলকে স্বাগত। গুড আফটারনুন টু অল। এবং আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি আজকে অরুন্ধতী মিশ্র ম্যাডাম, এক্স গ্রুপ ডিরেক্টর, স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার, ইসরো। উনি একটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিকের উপর বলবেন, যেটার টপিকের নাম হচ্ছে এক্সপ্লোরিং স্পেস ট্রেড ইন ইন্ডিয়া। উপস্থিত আছেন স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দজি মহারাজকে প্রণাম জানাই। আমি মহারাজকে বলবো স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য। কথা কি শোনা যাচ্ছে? আমায় অডিবল? মহারাজ, হ্যাঁ, নমস্কার। নমস্কার ম্যাডাম, আমায় অডিবল ক্লিয়ারলি? Okay. So since today I'm out of my institute for some urgent work right now. I'm one of the government offices. Well, I'm very happy today to welcome Dr. Arundhati Mishra, who is right now is an ex-director, group director of the Space Application Center, ISRO. And the title of this today's webinar is quite exciting: Exploring Space Tech and ISRO's Perspective. So ISRO is such an organization. It is undoubtedly, ISRO is such an organization who is not only well known, but it is quite popular for its approach of this type of development in our country. So and space research, and this is such a thing in which right from very common people of our country to the highest level, they have a lot of interest. So today I'm very happy to welcome Dr. Mishra, and I welcome also all the participants of today's webinar. And I congratulate our placement cell coordinator, our Maharaj, for organizing such wonderful discussion session of online. Thank you. Thank you. Hello. Ma'am, welcome, ma'am. Well, thank you. I just have one query. Do I have to introduce myself or some? Because I had already sent my CV. Yes, just I would like to request our head of the Department of Physics department, Dr. Bhavesh Roy sir, to introduce respected madam. Okay, thank you. Namaskar sir, are you there? Hello. Yes. Hello. একটু যদি ক্যামেরাটা অন করেন স্যার। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে স্যার আপনার কথা। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ। Hello, good afternoon, namaskar. Today we have the lecture, and lecture will delivered by the Dr. Arundhati Mishra, Executive Group Director, Space Application Center, ISRO. আচ্ছা, আমরা একটু ম্যাডামের সম্বন্ধে একটু ডিটেলস জানবো। তো ইন্ট্রোডাকশনটা এইভাবেই আমরা দিচ্ছি, ম্যাডামের যেরকম পাঠিয়েছেন। Madam, she has done the BE degree in Electronics and Telecommunication in Jadavpur University. After that, she has joined as a scientist in ISRO. And during his work, he has done the PhD work from Nirma University, Ahmedabad. And at Space Application Center, ISRO, she was involved in design and developing development of synthesis aperture radar, the signal processing algorithm, and associate with the jet propulsion laboratory, USA. And she contribute the
the design and development of the mechanics in CDAR, and also she has a member of team of received the 100 FM Loops Param Award of CDAC for his work. She was designed as a project manager in data products for Isro'S space-borne multi-frequency scanning microwave radiometer. She also designated as a deputy project director of data products for the joint ISRO project. And after that, the guest scientist, reported as a guest scientist in DLR. She also received the prestigious award from ISRO team award for her contribution in the SAR processor development work in India's first state-of-art spaceborne SAR RISAT-1 project of ISRO. She was also selected as a principal investigator of prestigious ITPAR-4 project of DST. She was involved the prestigious ISRO NASA SAR project, and also contribute the Chandrayaan-2 project orbital data analysis. And under her guidance, the advanced hyperspectral data analysis software tool was developed. Actually, there is so long activities of the madam. I make it short. She was also designated as a head of the advanced microwave and hyperspectral technologies designer. She was involved in various international committees in space research. And she was also involved the different academic institute in India, including IRIS, NITS, Jadavpur University, Presidency University, Nirma University, etc. And so she has contributed more than 100 research publications apart from the ISRO's internal technical reports. She was to her credit 2 patents, 5 copyright, and more than 2 copyrights under the processing. And last of all, she has been awarded the Indian most prestigious fellowship of the Indian National Academy of Engineering in 2024. So actually, I introduced Madam in short. I would not cut the time. Actually, we are very interested to listen about to listen from her about the space research and others academic activity involved in our academic different type of works. So I request the madam to deliver his talk for us.
Thank you very much to all of you and for giving the introduction. Uh, anyway, indeed, it is difficult to cut Actually, short. Madam had a very good history in ISRO actually, and there is written in the profile. She was involved in the prestigious ISRO NASA SAR project NISAR Nice since to meet its inception, the beginning. and also she had contributed to the Chandrayaan 2 project's orbiter data analysis for dual frequency SAR and IIRS, that is Imaging Infrared Spectrometer Sensors data. So, and under her guidance, that is AVHYS, that is full form is Advanced Hyperspectral Data Analysis Software tool, was developed in-house for processing, analysis and visualization of multi-band data. The tool has been operationalized and is being used by national and international universities. It has received copyright. And so many contributions of respected madam are there Also, in PIDAS the was also science. one of the things. Yes. Microwave data analysis software. Anyway, I'll show some of the And snapshots. she has been awarded India's most prestigious fellowship, that is FNAE, that is the fellow of the Indian National Academy of Engineering in 2024 recently. So nothing to say about madam. So I would request madam to continue this lecture. অরুন্ধতি হ্যাঁ প্রদীপ বলছি হ্যাঁ মহারাজ একটু যদি অরুন্ধতির শুরু করার আগে একটু যদি আপনি প্রোফাইল অফ অ্যাটেন্ডিসটা একটু বলে দেন যে হ্যাঁ, আমাদের ম্যাডাম এখানে আছেন, বাইরে থেকে কয়েকজন রেজিস্ট্রেশন করেছেন, ওনারা আছেন, এবং মেনলি আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স, ফিজিক্স এবং ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্টে, মেনলি ধরুন কম্পিউটার সায়েন্স এবং ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের ছেলেরা আছে। ওকে ওকে মানে আর এরা কি বেলুর সকলেই হ্যাঁ আমাদের বেলুর মঠেরই, মানে আমাদের বিদ্যামন্দির কলেজের স্টুডেন্টস এরা। আর আপনি যদি সম্ভব হয় বাংলাতে যদি দেন তাহলে বোধহয় সুবিধা হবে সকলের। আমি ঠিক আছে একটু মিক্স এন্ড ম্যাচ করি বলছি, কারণ টেকনিক্যাল আপনি ওয়ার্ডস গুলো যেরকম আবার পারবো না। মানে হ্যাঁ, কমফোর্টেবল মনে করবেন সেরকম। এক্স্যাক্টলি, সো সেইভাবে আমি চেষ্টা করব যেটা করার। ওকে, সো থ্যাংক ইউ। শুড আই? নমস্কার। নমস্কার। Obviously, yes. Good afternoon to all of you, and I'll just start. I thought I will make it like that exploring space tech in India, but obviously as I was in ইসরোতে কাজ করেছি, the ইসরোর পার্সপেক্টিভ থেকে আমি শুরু করব। আর এটা অবশ্য গ্লোবালি অলসো থিংস আর অলসো ট্রু, as ISRO is one of the nations which is in this space race. আর just a minute, আমি এটাকে তাহলে করি। এক মিনিট, এটা শেয়ার হচ্ছে না। শেয়ারের পারমিশন আছে তো? আচ্ছা তো এক মিনিট, আমি এটাতে শেয়ার করছি, বাট ফুল ইয়ে কি আসছে? I think now I'll go to the slideshow. Let me see. এবার এটাকে স্লাইড শোতে নিয়ে এসে যাবে। এসেছে? না, এখনো স্লাইড শোতে আসেনি। আমার এখানে তো দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা স্লাইড দিয়ে এসছে, বাট স্লাইড শো মানে জাস্ট হ্যাঁ, স্লাইড শো দিলাম, আমার এখানে তো এলো। ও স্টপ প্রেজেন্টিং করে আরেকবার ট্রাই করি। উইন্ডো। আসছে কি? না,
তলার যে ওই যে প্রেজেন্টেশনটা ওটা কি ইয়ে করেছো? হ্যাঁ, ওটাই তো দিয়েছি। করে তো আমি এবার তো ১ মিনিট আবার আমি এস্কেপ করছি। I have gone to this thing না যেখানে you are presenting। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইয়েস, হ্যাঁ, you are presenting দিলাম। বাট স্লাইড শোতে আপনি স্লাইড শো যেতে পারবেন। স্লাইড শো হ্যাঁ, স্লাইড শোতে এটা না, যাচ্ছে না কেন তাহলে? না দেখা যাচ্ছে, বাট ওই স্লাইড শোটা আসছে না আরকি। সেটাই তো বুঝতে আপনি পারছি না। কন্টিনিউ করতে পারেন, কোনো এটা অসুবিধা নেই। ফুল স্ক্রিন মোডে বোধহয় যেতে হবে। ১ মিনিট। এখানে এন্টায়ার স্ক্রিন দিয়েছি। এমনিতে তো যাওয়া উচিত। কারণ স্লাইড শোতে চলে গেলে তো এটা চলে যাচ্ছে না। ওই যে রাইটে যে তিনটে যে ডট আছে না রাইটে হুম, সেটিং এ, হুম, হুম। ওখানে গিয়ে ফুল স্ক্রিন করে একবার ইউ ক্যান ট্রাই। ওই যে জাস্ট হ্যাঁ, ওই ফুল স্ক্রিন করেছি। ফুল স্ক্রিন করে করে, হ্যাঁ আমি এন্টায়ার স্ক্রিন দিচ্ছি। হ্যাঁ, তাতে যদি হয় আর কি। কিন্তু শেয়ারই আসছে না। উইন্ডোজে আসছে, বাট ইট ইজ নট গোয়িং ইন দ্য শেয়ার। উইন্ডোজে যাচ্ছে না? কেন আমাদের অ্যানিমেশন গুলোই আসবে না এটা করলে। হুম, যাচ্ছে না না ফুল স্ক্রিনে? ফুল স্ক্রিনে যাচ্ছে না, তো ইউ ক্যান স্টার্ট, মানে মোটামুটি আমার তাই মনে হয়। ১ মিনিট, কিন্তু এটা তো ইভেন এটা জাস্ট একটাই খালি স্লাইডে আটকে গেছে। মানে একটু হ্যাঁ, রোল করলে না, চলে যায়। না যাচ্ছে না। আপনি স্লাইড শো ছাড়াই কন্টিনিউ করতে পারেন ম্যাডাম, অসুবিধা কিছু নেই। হ্যাঁ, এভাবেই আপনি প্রেজেন্ট করতে পারেন। Share full screen you're trying, right? Share entire screen instead of window. Share entire screen, entire laptop screen. When you share it, share your entire screen. So everything on the screen should be visible. হ্যালো? Mm-hmm. ইটস নট গোয়িং অ্যাকচুয়ালি। শেয়ারটাই যাচ্ছে না এন্টায়ার স্ক্রিনে। শেয়ার করার সময় শেয়ারটা আসছে না। ডান দিকে এন্টায়ার স্ক্রিন। এন্টায়ার স্ক্রিনেই দিয়েছি আমি। Why it's not going? আসবে। And in fact, it is not moving also, that's why. উইন্ডোজ এটা কিছু দেখা যাচ্ছে? উইন্ডোতে দেখা না, যাচ্ছে। এখন এই মুহূর্তে শেয়ার কিছু করা নেই। হ্যাঁ, সেই তো বলছি এটা যাচ্ছে না, শেয়ারেও যাচ্ছে না।
শেয়ার তো আগে আসছিল। অরুন্ধতী এখন কি শেয়ার মোডে আছে? ইউ আর ইন শেয়ার মোড নাও? ইট ইজ নট শোয়িং শেয়ার মোড। আমি তো শেয়ারে গেছি এ তো। আসছে এবার। কিন্তু জাস্ট ওই একটাই। হ্যাঁ, কিন্তু দুটো জিনিস আসছে, মানে শেয়ারে দুটো জিনিস হ্যাঁ, আসছে। মানে যেটা আমার উইন্ডোতে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু দেন ইফ আই গো নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছে? হ্যাঁ, নেক্সট স্লাইডে যাবে। নেক্সট স্লাইডে ডাবল ক্লিক। গেছে কি? না, যায়নি। ডাবল ক্লিক হ্যাঁ, করলে, সেটা তো বলছি। ডাবল ক্লিক করলে এটা যাবে। একটা স্ক্রিনেতেই আটকে রয়েছে। ইভেন স্লাইড শো তো আমি যেতেই পারবো না, যা পারছি না। আমাকে আমাকে পিপিটিটা। অ্যাডব পিপিটিটা অনেক বড়, সেই জন্য পাঠাতেও পারবো না। আমি অ্যাডোবেরটা পাঠাবো কি? হ্যাঁ, যেটা আমি খুশি। বলছি সেটাকে হ্যাঁ, ওনলি অ্যানিমেশন গুলো দেখা যাবে না, ঠিক আছে, অ্যানিমেশনটা পরে আনফরচুনেটলি। পরে দেখা যাবে। হ্যাঁ, পরে দেখা যাবে। পিডিএফ যেটা করা আছে, এটাও এখন রোল করে দেখানো যায়। এখন কি কিছু আসছে না? এখন পর্যন্ত আসেনি। PDF is open in your screen. Then share your screen. It should come then. ক্যান্সেল করে আমি আবার শেয়ার করছি। হ্যাঁ, একটু ক্যান্সেল করে আগেরটা ক্যান্সেল করতে হবে। যদি একদম না হয় তো কুইকলি এক্সিট করে আবার একবার এন্ট্রি করলে ভালো হয়। কিছু একটা সেটিং এ হয়তো প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, অরুন্ধতী, এটা পিডিএফটা ওপেন হয়েছে তো? পিডিএফটা ওপেন হয়েছে, ইউ ক্যান স্টার্ট। 4:30টার মধ্যে শেষ করতে হবে আর কি। হ্যালো, শোনা কিছুই যাচ্ছে। আসছে না? না, না, পিডিএফটা মাঝখানে একটু এসেছিল, এখন আবার চলে গেল। এন্টায়ার স্ক্রিনও দিচ্ছি, উইন্ডো দিচ্ছি, উইন্ডোতেও আসছে না। আসছে কি না? না, এখনো পর্যন্ত কিছু দেখা যাচ্ছে না। এবার আসছে। এবার এটা পিডিএফ তো? পিডিএফ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা বোধহয় মুভ করছে। এটা মুভ করছে তো এটা মুভ করছে অন্তত। সো ইউ ক্যান স্টার্ট। তার মানে কোনো ব্যান্ডউইথের প্রবলেম আছে। না, সে যাই হোক, নাও অরুন্ধতী, বিকজ 4:30 you have to close, so Yeah. you can I start. have to hurry actually. Okay, so this is just the start of this technical session. So just to give a brief idea about, just a minute, let me switch off the video to preserve the bandwidth. And this is actually what we should start with, is that the great visionary who is our Gurudev for space science and technology in India,
that is Dr. Vikram Sarabhai. So he had that vision to start this space technology for societal benefits, which many of our people, the current generation, may not be knowing, that it is entirely for social benefits which was started. And the initial phases, and of course, obviously, with the concurrence with the ministries, he could impress them that it should be started for our sovereignty and for the country's growth and development. So the age was in 1957, the dawn of the space age, long, long time ago. And that time it was ISRO was not formed, to be precise. Even Department of Space was also not there. So it was under INCOSPER, and it was surprisingly under the Department of Atomic Energy, where we know the bar PARC is there. Then in 1969, actually, ISRO came into existence. So after the initial stepping stones, our first rocket was launched in the 1963. And so this was really synergistic with the national vision of science and technology of in India. So you see, zero ekdom infrastructure থেকে পুরো completely self-reliant space infrastructure development was the motto, and the technology development of the nation to for our benefits. Now, to very briefly, I mean, give you in a nutshell, the ISRO actually what are the major components and places where ISRO is functioning. So সেখানে হচ্ছে যে major centers are VSSC Vikram Sarabhai Space Center. This is in Trivandrum. এখানে rocket development হয় principally, যে rockets গুলো আমরা দেখতে পাই। আর তারপরে LPSC সেটাও ট্রিভেন্ড্রামের লিকুইড প্রপালশন সিস্টেম সেন্টার। তো সেখানেই প্রপালশন সিস্টেমস গুলো ডেভেলপড হয়। অ্যান্ড দেন ইউআরএসসি যেটার নাম হয়েছে, আগে আইজ্যাক ছিল, ওটা প্রফেসর ইউআর রাওয়ের আন্ডারে নামে হয়েছে। এটা স্যাটেলাইট সেন্টার ইন ব্যাঙ্গালোর। আর এসডিএসসি যেটাকে শ্রীহরিকোটা আমরা জানি, যেখান থেকে প্রতিদিন আমরা মানে প্রায়ই আমরা দেখতে পাই দ্য লঞ্চ উইচ is taking place, that is শ্রীহরিকোটা, এখন সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার নাম দিয়েছে। দেন স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার, যেখানে আমি কাজ করেছি। তো ওখানে মেইনলি পেলোড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস অ্যান্ড প্রসেসিং এগুলোর কাজ হয়, আর আমি মোটামুটি সেগুলোর উপরেই বেশি এমফাসাইজ করব। এনআরএসসিটা আমাদের ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার, যেটা হায়দ্রাবাদে, ওখানে অ্যাকচুয়ালি অপারেশনালাইজ করা হয় আমাদের প্রসেসিং গুলো, যেগুলো ফাইনালি ইট ইজ গোয়িং টু দ্য ইউজার্স, এন্ড ইউজার্স। আচ্ছা, ইস্ট একটা বলা উচিত, যদিও এটা ছোট সেন্টার, বাট অবভিয়াসলি ইট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেন্টার। ব্যাঙ্গালোরেতে মেইন সেন্টার, প্লাস আমাদের আরো সেন্টার্স আছে অ্যাক্রস ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইভেন আউটসাইড, লাইক বিয়াক, মরিশাস এটসেট্রা, যেগুলো আমাদের কিনা ইসরো স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং অ্যান্ড টেলিমেট্রির জন্য দরকার লাগে, ওই যখন স্যাটেলাইট গুলোর। আরেকটা খুব স্মল ইউনিট, বাট ইট ইজ অলসো এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউনিট ইন ইস্ট্রাক ছাড়া, IISU is ISRO inertial system unit, that is also in Trivandrum. এখানে inertial systems গুলো ডেভেলপড হয়। আর আমাদের মেইন রোল অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস গুলো হচ্ছে পিওরলি টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট, এন্ড টু এন্ড, ফর অল দ্য সেন্টার্স যেটা নাম করেছি তাদের, যেগুলোতে লঞ্চের ডিজাইন, স্যাটেলাইট ডিজাইন, দেন পেলোড ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট, যেটা আমাদের স্যাকেতে হয়, দেন কোয়ালিটি চেকিং অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যানালিসিস অ্যান্ড টেস্টিং, এটা তো মানে ব্রেড অ্যান্ড বাটার বলে, মানে ফর ইচ অ্যান্ড এভরি কম্পোনেন্ট this is the must actually. Then rocket, satellite and payload integration, all are integrated. The payload is made. What is payload আমি একটু পরে বলবো। Then satellite আর rocket লোকে বেশি জানে, কিন্তু payload টা is the heart and soul of the satellite, which actually captures the data. Then mission control systems, processing software and সেগুলোর operationalization. Then science এর applications, software and then user interfaces, বাইরে লোকেদের কাছে যাতে যেটাগুলো যায় রিচ করে। and technology transfer, obviously very important, it has to be transferred for operational use, and outreach and capacity building, এগুলো হচ্ছে মেইন থিংস। আর আমি তার কিছু কিছু স্ন্যাপশটস এগুলো দেখাচ্ছি, এগুলো পরেও আমার আসবে in my subsequent slides. Now very briefly I will say that satellite এখানে যখন আমাদের আরম্ভ করা হয়, which many people don't know, প্রফেসর ইয়াশপালের ফটোটা আমি দেখাচ্ছি, শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ইয়াশপাল জি। So it was the largest mass communication experiment he took up, and remote rural villages it reach korbar jonno. So where it was site jeta bolche in instructional programs in agriculture, krishi,
primary education, teacher training, and family planning systems, involving not only scientists and engineers but social scientists, economists, educationists, and theater artists. It is very important, কারণ যখন গ্রামে যাচ্ছি তখন অনেকের লোকেরা তো জানে না, সেখানে গিয়ে তাদেরকে মোটামুটি মানে মিমিক্রি করে তাদেরকে অ্যাক্টিং করে বোঝাতে হবে যে এটা কিসের জন্য কাজে লাগছে। ইউ ক্যান সি বাচ্চারা কিরম হা করে বসে শুনছে। So this was the largest that way, and this paved the way for our first Indian satellite system, which is known as INSAT, যারা মানে প্রেজেন্ট মানে আছে এটা স্টুডেন্টরা, তাদের বাবা দাদা দাদু মানে গ্র্যান্ডফাদার্স অ্যান্ড গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস, তারা জানবে যে এই ইন্ডিয়ান স্যাটেলাইট সিস্টেমে আমাদের প্রথম দূরদর্শন, যেটা ডিডি ডিডি এখনো নাম আছে, সেইটা কিন্তু আমাদের প্রথম এস্টাবলিশ হয়েছিল থ্রু দিস সিস্টেম ইনস্যাট 1A, and this is actually making the backbone of our satellite communication in India. আর তারপরে একটা যেটা এটার থেকে আমাদের যখন করা হয় তখন ইট ওয়াজ সো সাকসেসফুল, তারপরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য প্রবলেমস, এবারে তো আসতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি when you are reaching out to the space and ground systems, লোকের কাছে টেলিকমিউনিকেশন পৌঁছে দেওয়ার জন্য what are the problems, তো সেইখানে একটা এই স্টেপ বলে প্রোগ্রামটা, it was also undertaken by this our scientists, engineers, as well as the social scientists, and then that societal developmental work under that banner, disaster warning systems, radio networking, transportable terminals, etc. were taken up. But I'll be going slightly faster because I'll not go on or read through the things. It is I'm just showing. Hello. Okay. So here actually we have completed almost 6 decades of Indian space program, more than that. এখন সবকটাই কিন্তু applications driven program হয়, apart from the scientific missions like planetary mission, ওটা separately last time দেখাবো. And these are all for self-reliance in building and launching satellites, and thus we became one amongst the 6 nations in the world. এখন প্রথমে তো যেগুলো হয়েছিল সেগুলো আমি বলবো না, কিন্তু যার আফটার দ্য পিএসএলভি, এসএলভি গুলো তো নিশ্চয়ই আমরা প্রফেসর কালামের বই উইংস অফ ফায়ারে যারা পড়েছে তারা নিশ্চয়ই, বা পড়া উচিত আমার মনে হয় সবার, সেইখানেই পাওয়া যাবে যে কিরকম ভাবে অনেকগুলো মানে ফেলিয়ার্স এর পরেও কিভাবে সাকসেস আমাদের হয়েছে। and PSLV became a workhorse, মানে যেটা এখনো আমরা yesterday also proba was launched in using this PSLV. So 1990s we became মানে one of the pioneering launcher capable people, this PSLV. আর GSLV টা হচ্ছে geosynchronous launch vehicle, PSLV is polar satellite launch vehicle. এগুলোর ইয়েগুলো কোথায় লাগে আমি একটুখানি করে বলবো। যে ফার্স্ট যে একটা নেকলেসের মতো what I have put, if you see INSAT, আমি প্রথমটা থেকে আসছি না, সেটা 80s এ INSAT 1 was launched, but subsequently different all the follow on missions were there, and তারপরে INSAT থেকে ওটা GSAT নাম দেওয়া হয় কারণ এটা geosynchronous. What is geosynchronous? যে geosynchronous 32,000 kilometers above the Earth's surface, so that it is rotating at the same speed as the Earth. তো সেই জন্য ওটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের আর্থের যেখানে আমি ওটা স্টেশন হবে, লাইক সে ওভার ইন্ডিয়া যখন হচ্ছে ভারতবর্ষের উপর, তো ভারতবর্ষের উপরই পুরো বিমটা কভার করবে। সো ইট ইজ অলমোস্ট দ্যাট মিনস 24 hours 24/7 and whole year we are getting those communication signals from that. So mainly communication navigation satellites are launched in GSLV, and a few remote sensing payloads are also there, which I'll also show. And PSLV যেটা polar satellite launch vehicle, ওটা low earth orbited, LEO বা medium earth orbited, যে আমার 500 কিলোমিটার 500 কিলোমিটার থেকে আপ টু সে 800 কিলোমিটার এরকম রেঞ্জে, সেটাতে কিন্তু আমাদের কন্টিনিউয়াস আমরা পাই না, এটা it orbits around the earth and then it sees some portion when that particular orbit কিছুটা স্ওয়াথ থাকে both in the across and along track direction এ, যেমন ধরো 100 কিলোমিটার বা 100 কিলোমিটার বা 200 কিলোমিটার, ডিপেন্ডিং অন দ্য কিরকম ভাবে ওটা ডিজাইন হয়েছে দ্য পেলোড বা রিকোয়ারমেন্ট অফ কোর্স ইজ অলসো a major factor. And so there actually it is orbiting, and depending on the resolution, then repeativity, etc. এগুলোর জন্য হয়তো 2 days 5 days 10 days 25 days এরকম রিপিটিভিটিতে এগুলো আমাদের একই জায়গার উপরে it comes back.
It is not continuously over the same region, but this is very useful for our remote sensing purpose. সেগুলো আমি আবার পরে কনসেপ্টগুলো দেখাবো। তো নিচের যে রোটা আছে ওটা হচ্ছে ওই আইআরএস সিরিজ থেকে আরম্ভ হয়, তারপরে কার্টোস্যাট, ডিফারেন্ট ওশন স্যাট, আই স্যাটের নাম তো অনেকেই মুভিজ টুভিজেও দেখেছে। And then all these successful missions, then we went to then প্যাসিভেতে মেগাট্রপিক্স ইসরো সিএনএস, মানে ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের কোলাবোরেশন ছিল, I was a DPD there. Then fortunately I had almost worked in most of the remote sensing programs except the optical things in the microwave remote sensing. Then RISAT 1, which actually is a state of the art, and it was in fact one of the designers and development person is basically from Ramakrishna Mission, is Dr. Tapan Mishra. Okay, so then I'll go to the next slide. So here, if I will be concentrating more on this application part. So I told you the rocket, satellite, এগুলো কি, যেমন রকেটের মধ্যে I'll just tell briefly যে রকেটটা কি, যে রকেটের মধ্যে রকেটটা আমাদের যেটা কিনা একটা স্যাটেলাইটকে ক্যারি করে, ওখানে স্যাটেলাইট আছে, প্রপালশন সিস্টেমস আছে, and you see the different stages. তো যখন ওটা when it is being launched, ওটা এক একটা স্টেজকে কভার করে করে it will be going past and going to the desired orbit where the satellite has to be placed. তো এখন যদি আমি জিওসিনক্রোনাস হয় তাহলে ওই 32,000 কিলোমিটারে যেতে হবে, যদি ইট ইজ এ পোলার হয় তাহলে প্রথমে ওই যে পোলার যে portion সেখানে the satellite, it can be multiple satellites also, it is not necessarily just one satellite, it can be multiple satellites. If you remember, even I think in the 2011-12 frame, not 12, I think 14-15 frame, so 104 satellites from across the world and our own Isro's satellites also were projected by this PSLV and placed into different orbits as per their requirements. তো সেইখানে এখন যদি আমি স্যাকেতে স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার, এটা নামটাই যেরকম বোঝা যাচ্ছে, এখানে অফকোর্স হোয়াট এভার আই টোল্ড দিস থিংস আর অলরেডি দেয়ার, টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড দ্য সি, ইট ইজ নট অনলি জাস্ট দ্য ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, কেমিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল, এগুলোতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টস আছেই, প্লাস প্রোডাকশন, প্ল্যানিং, ম্যানেজমেন্ট, দিজ আর ভেরি ক্রুশিয়াল when you're planning any kind of project, who will handle the entire project. আর biological science, marine science, physical sciences, geoscience like geologists, then physics, mathematics, statistics, all are actually very important part in our space program, because they have to finally do the analysis of the thing and the requirement for it, যেটা কিসের জন্য required. আমরা যে একটা পাঠাচ্ছি স্যাটেলাইট, খালি খালি তো স্যাটেলাইট পাঠানো হবে না, পয়সাটা আমরা যখন ইউজ করবো বা বাইরের দেশের থেকে কেউ যদি আমার কাছে স্যাটেলাইট পাঠাতে চায়, সেটার একটা কোনো পারপাস থাকবে। and what is the purpose? It is basically to do something, monitor something, or use it for some operational uses. Now I will go to the first to the communication and navigation, যেটা আমাদের কিনা we most of us will be knowing. এটাকে আমি বরঞ্চ একটু বড় করি। তো here communication and navigation technologies এ just a minute, yeah, তো এখানে ওই ইনসাইট জিস্যাটটা আমি যেটা বলেছি, I'll not go into the details because it is a very huge subject, but কি যে মোদ্দা কথা হচ্ছে যে এর মধ্যে যে ডিফারেন্ট ব্যান্ডস আমি লিখেছি, সি ব্যান্ড, এস ব্যান্ড, তো এইগুলোর উপর ডিপেন্ড করে যে আমাদের ব্যান্ডউইথ, আমাদের যে থ্রুপুট, এগুলো যে ডিফারেন্ট বিমস এর কভারেজ, তার মধ্যে কতটা আমি information gather করতে পারবো এবং দিতে পারবো. So these are the things which are actually going on being developed, and as and with different GSAT series, INSAT series, এইগুলো different more number of transponders, more applications, more than frequency coverage, এইগুলো সমস্ত আসতে থাকে। তার মধ্যে direct to home service, very small aperture terminal VSAT, তো different frequency উপর depend করে that the entire, the gamut is being covered. এখন just I think in November that you must be seeing on YouTube also that HTS, that is very high throughput satellite system হয়েছে, ওটার আমি একটা ছোট্ট snapshots ও দেখাবো. These are very important for us because the smart cities, and we want to cover all the cities, not only the cities and the districts, but even the small villages should come under us. আর এই তারপরে যেখানে এটা যেটা
GSAT 29, that was also another very important milestone. এইগুলো সমস্ত আমাদের সেন্টারে এগুলো বানানো হয়। This is a payload. এই payload গুলো ফাইনালি গিয়ে ইন্টিগ্রেটেড হয় স্যাটেলাইটে, which is in Bangalore, URSC. আর তারপরে that entire satellite and multiple satellites, if it is possible, depending on the mass, volume and weight, power, আমরা যেটা বলি, তো সেইগুলোর উপর ক্রাইটেরিয়াতে কনফিগারেশন হয়, and it is then placed in that required rocket. With the rocket, then finally is the rocket satellite assembled হয়, then সেটা আবার গিয়ে রকেটটা ফাইনালি নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীহারিকোটায় লঞ্চারে। সেখান থেকে ইউ ক্যান সি যেগুলো দেখো সেইগুলো, এগুলো দিজ আর বিং লঞ্চড to the desired orbit, and you are seeing almost every day something or other happening. Now the communication satellites are the backbone of our thing, and these are actually artificial satellites, obviously, and these relay the information from Earth to space and also from space to Earth. So that is the telemetry telecommand stations are there. Then you're having a hub from where you're uplinking the communication signals, and ওখান থেকে প্রসেসিং হয়ে যেগুলো কিনা অ্যাকোয়ার্ড হচ্ছে সেইগুলো ডাউনলিঙ্ক করা হচ্ছে to multiple stations, which we call as the user terminals. So space segment, ground segment, and then communication channels, these are the main things. Transponders I have shown, like inside one এতে হয়তো few number of transponders are there for testing. Transponders কি এখানে যেগুলো ট্রান্সমিট এন্ড রিসিভ যেগুলো মডিউলস গুলো থাকে, এইগুলো দিয়ে আমাদের কমিউনিকেশন সিগন্যালস গুলো ক্যাপচার করে different uses, not only for civilian but also for defense and other things also, these are being used. Okay, now here if you are saying that microwave frequency band I'm mentioning here, mostly it is a microwave band which can be used in the communication signal. Those who will be opting for engineering, electronics and all, they will be seeing these microwave frequencies, the radar and all those things. তো সেখানে basically 1 gigahertz এটা একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম, যেটা আমি একটু দেখাবো। সেখানে from 1 to 40 gigahertz এ মোস্টলি আমাদের কমিউনিকেশন সিগন্যালস গুলো অপারেট করে, কিন্তু এখন আমাদের things are now growing because the demand is for high throughput things. So যখন আরো বেশি যাবে তখন কিউ ব্যান্ডেও যাবে, then we are going for optical communication systems which will also give you very high throughputs. Then you are having a good যেটাকে আমাদের সিকিউরিটি যেটা বলে না, তো সেইটা, and then you also have quantum communication which will be our future things which are already আমাদের শুরু হয়ে গেছে, and it will be in the next few years you'll be seeing them being operationalized. Now এটা দেখতে পাচ্ছি না, এখানে একটা খুব সুন্দর অ্যানিমেশন ছিল যে how it is coming and going on the earth surface. তো এটা আমি হাই থ্রুপুট স্যাটেলাইট যেটা বললাম সেইটার একটা দেখাচ্ছি, যে এটা অ্যাপ্লিকেশন হবে হাই স্পিড ইন্টারনেট, দেন হোম ইউজার্স এন্ড প্রফেশনাল অফকোর্স. Then GSAT into why I just told about, this is being talked about in TV just last month November হয়েছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের পুরো ব্রডব্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য, এটার নাম GSAT N2 দেওয়া হয়েছে, and এটা জাস্ট ডিপ্লয়েড কনফিগারেশন দেখাচ্ছি। দেন স্টাউট কনফিগারেশন মানে কি, এগুলো তো ভলিউমে তো ছোট করতে হবে, তো এইগুলো অ্যান্টেনা ওগুলো সমস্ত জিনিসগুলো these are actually stored into and packed into a very small thing which you can see on the left side of the image, and then it is when it is deployed in the satellite, it is in the stout configuration. You see the clean room, that is আমাদের integration lab যেটাকে বলা হয়, very high, মানে ওখানে ক্লিনলিনেস মেনটেন করা হয়, যেগুলো মাইক্রন লেভেলে, মানে ডাস্ট আর কি অ্যালাউ করা হয় না, শাওয়ার দিয়ে উই হ্যাভ টু মানে wear the aprons and then get into that, we are showered basically and the dusts are removed from our clothes everywhere. So সেখানে সমস্ত এই সিস্টেমস গুলোকে চেকিং ইন্টিগ্রেশন হয়, and then undergoing the vibration test, thermal test, these are done also in the thermovac chambers. সেটার একটা স্ন্যাপ দেখাচ্ছি। Then finally it is a very interesting thing, this actually আমাদের যে ক্যাপাবিলিটি আছে জিএসএলভি বা লঞ্চিং এ, সেখানে আপ টু 4 টনস, মানে এখানে আমাদের একটা যেগুলো হেভিনেস, যে ওর কতটা লোড নিতে পারে, তো এটা 4.2 আই থিঙ্ক আমাদের ক্যাপাবিলিটি আপাতত আছে। তো সে whereas SpaceX আমাদেরকে তখন অফার করলো, and earlier we also used to go to Ariane space which is French Guiana তে, তো you must have also heard about it. So এখান থেকেও আমাদের অনেক হাই ব্যান্ডউইথ মানে হাইভিয়ার স্যাটেলাইটস হ্যাভ বিন launched. এবারে SpaceX which is Elon Musk, সবাই জানে Elon Musk is very famous, তার Falcon 9 এতে, and it was within few
মানে very fast. They just offered, and if you just take it within, as the chairman was speaking yesterday, it is available on YouTube also. Within, I think, few days, he will just make the launch possible. It is so efficient. So we should actually also go into that mode, and that is why in my last few slides I will tell why that vision of startups has come up. Okay. Then next is, I will now very quickly go through that what are the applications which have driven our these missions. So telemedicine, which is very important because we have very good telemedicine medical services in our cities and near to our near semi-urban areas. কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, গ্রাম লেভেলে এখানে তো ভার্চুয়ালি কিছুই নেই। তো সেইখানে যদি আমাদের এখানে ওখানে যদি আমাদের হাবগুলো করা হয়, আমাদের সার্ভিসেস গুলো, ইফ ইট ক্যান বি গিভেন টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসেস, দেন দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যাটাচ দ্যাট টু দ্য মেন সিটিজ সেন্টার্স। লাইক যেমন আমি বলছি, আমাদের যেমন কিছু গুজরাটে আমি দেখেছি, ওখানে সাম পঞ্চায়েত লেভেলের বা গ্রাম লেভেলের ওখান থেকে ওখানে তারা আপলোড করছে, অ্যান্ড ইট ইজ গোয়িং টু টাটা মেডিকেল সেন্টার ইন মুম্বাই, সিমিলারলি অ্যাপোলো হসপিটালস। সো এরকম ডিফারেন্ট সিটিজে ডিফারেন্ট সেন্টার্সে হসপিটালসের সঙ্গে তারা কানেক্টেড, সো দে ক্যান গেট দ্য বেস্ট সার্ভিসেস অফ মেডিকেল ফ্যাসিলিটি। তো এইখানে অ্যাক্টিভিটিটা যেটা হচ্ছে সেন্টার অ্যান্ড দ্য ভ্যান এতে বলছি, এখন ইভেন দেয়ার আর হাবস অলসো যেখানে থেকে এগুলো আপলোড ডাউনলোড করা যাবে। আর আরেকটা জিনিস তো আমরা জানি যে আমাদের জওয়ান ভাই যারা মানে আমাদেরকে ডে অ্যান্ড নাইট আমাদের পাহারা দিচ্ছে, ইট ইজ ইন দ্য বর্ডার রিজনস, ইউ সি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর রিজনে, সে দে অলসো নিড না দিস সার্ভিসেস। ওখানেও এগুলো গিয়ে সমস্তই অ্যাপাচার অ্যান্টেনাগুলো প্লেস করা হয়েছে, সো দ্যাট দে অলসো গেট দোজ সার্ভিসেস। সো ইট ইজ কোয়াইট ওয়াইড ব্যান্ড, মানে সকলেই যেন এই সার্ভিসেস গুলো পায়, not only just for defense but also for the civilians and everybody. এবার আমি জাস্ট নেভিগেশন সিস্টেমে যাবো, ওটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে বললাম। তো নেভিগেশন, আই থিঙ্ক মাই another thing, it just got wrapped up, আমি ওটা ইয়েতে পিপিটিতে কালেক্ট করেছিলাম, পিডিএফ এতে নেই। তো আরেকটা হচ্ছে এডুসেট। এডুসেট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রজেক্ট যেটা নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যেখানে কিনা ইউ গো টু দ্য ভার্চুয়াল ক্লাসরুম মোডেতে, ইউ ক্যান গো ফর দ্য ভিলেজ লেভেল এডুকেশন সিস্টেম। সো এখানে স্টেট ক্যাপিটাল থেকে বা স্টেটে যেখানে বড় বড় শহরগুলো থেকে, গুড ইউনিভার্সিটিস থেকে, সো সেখানের প্রফেসররা বা ইভেন স্কুল লেভেলের স্কুল টিচার্সরা যেগুলো আর কি বলতে চায় সেইগুলো, তখন তো ভার্চুয়াল আই মিন ভিসি এই সমস্ত আসেনি, and it was started long back, and this EduSat became very highly successful for capacity building of the teachers and the educators. এখানে টিচারদেরকে পড়ানো হচ্ছে, ইভেন স্টুডেন্টদেরকেও পড়ানো হয়, বা জাস্ট টিচারদেরকে বলা হলো, টিচাররা আবার তারপরে ইম্পার্টস টু দ্য স্টুডেন্টস। এখানে ভিলেজ রিসোর্স সেন্টার একটা আমি দেখাচ্ছি, যেখানে আরেকটা হচ্ছে এডুস্যাটও আছে। ইভেন ওখানে ভিলেজ রিসোর্স সেন্টারে এই যেগুলো ডিজাস্টার যেগুলো আসার আগে সেগুলোর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা, মানে ওদেরকে বলা যে দিজ আর দ্য থিংস উইচ ইউ শুড ডু, ইউ শুড নট ডু। তো সেইগুলো অলসো, দিজ থিংস আর অলসো টেকেন আপ ইন আ ওয়ার ফুটিং অ্যাকচুয়ালি। So, okay, it's a technology possibilities I will not go into, because now mostly people are knowing through because of thanks to our Google media, etc. So I'll not go into that. Okay, now before that, I will go back to the navigation system. So, Ibar, now most of the people are aware of the navigation system because of the GPS. The GPS is global positioning system, which uses international level আমরা satellite use করি। এখানে 6 or more satellites should be visible. এইখানেও একটা খুব সুন্দর সুন্দর অ্যানিমেশন ছিল, এটা আর কি চলে যাচ্ছে, আনফরচুনেটলি আই এম নট এবল টু গেট। তো সেইটাতে যে দেখাচ্ছি এখানে যে 6 or more satellites, এগুলোর থেকে কনস্ট্যান্টলি যে এখানে আমাদের ডেটা যেন আসে, and then it is imparted, I mean given to the user. So সেই ইউজে যেমন মোবাইল নেটওয়ার্কে আমরা যদি উবের আমরা বুক করতে চাইছি, so this GPS we are using, GPS signal, people know now. Actually Navic, that is our own developed system that is inside GSAT now mainly, তার ওই যেগুলো আমি বললাম সেই ট্রান্সপন্ডার্স গুলো দিয়ে now indigenous আমাদের constellation has been made, and these are positioned in the geosynchronous orbit. আচ্ছা, সেটা তো আমাদের day and night it is being catered to.
Then another thing which we many of us may not be knowing, that Gagan, GPS-aided geo-augmented navigation, this was actually implemented by ISRO and Airports Authority of India. এটা actually অনেক দিন ধরেই আমাদের operational হয়েছে, and now it is certified for approach with vertical guidance and aircraft landing. তো এগুলো ভীষণ ইউজফুল। আরেকটা যেটা আরো দু তিনটা জিনিস যেগুলো আমি ছোট ছোট করে দেখিয়েছি, যে মিলিটারি পার্সোনাল অ্যান্ড ভেহিকুলার নেভিগেশনের জন্য ওয়েপন্স ডেলিভারি, এগুলো ট্র্যাকিং অ্যান্ড তাদেরকে ওয়ার্নিং এটসেট্রা দেওয়ার জন্য। দেন ম্যারিটাইম নেভিগেশন, সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ অন সি, তো সেইগুলো অলসো ইজ কেটার টু বাই দিস নেভিগেশন স্যাটেলাইটস। দেন আরেকটা হচ্ছে এয়ার নেভিগেশনে যে আনম্যান্ড ভেহিকলস, সেইগুলোকেও আবার ম্যান্ড আনম্যান্ড দুটোই আমাদেরকে কন্ট্রোল করা, তাদেরকে সিগন্যাল দেওয়া। Then I'll go to the mobile satellite services. So unfortunately this has got blacked out due to some error. তো এখানে যেটা ছিল, এখানেও একটা অ্যানিমেশন ছিল, এখানে হচ্ছে রিয়েল টাইম ট্রেন ইনফরমেশন সিস্টেম। তো এই যে অনেক যেমন কিছু থাকে না, ওকে কি বলে, আনম্যান্ড রেলওয়ে ক্রসিংস, তো অনেক গ্রামগঞ্জে তো সেইগুলো থাকে। তো সেইখানেতে এই আমাদের প্রথমে একটা পাইলট প্রজেক্ট গুলো নেওয়া হয়, and then once the pilot projects are successful, so these are actually made operational, and real-time tracking system is has been also operationalized for the Indian Railways. So saves life. Only cattle are যদি কেউ যদি jump করে সেটা কিছু করার নেই, but this saves life a lot. And similarly different MSS network for coastal surveillance, which is very important. তো এরকম তামিলনাড়ু, গুজরাটে state shipping, coast guard, navy এরা সব use করে, and then different uses of TMS. Next I'll be just going that, like I told already, যে কিউ ভি ব্যান্ড অপটিক্যাল কমিউনিকেশন, এগুলো সমস্ত, এগুলো চিপ লেভেলে যেগুলো কিউ ব্যান্ড ট্রান্সমিটার্স অ্যান্ড transmit and receivers. Then payload technologies. Then as we go up, that is from the L band, S band to the Ka band, আমাদের হাই থ্রুপুটে চলে যাচ্ছে। তারপর অ্যাটমিক ক্লক, this why atomic clock is important, rubidium atomic clock, because actually this the high accuracy needed for your GPS. This, if you are buying from outside, অনেক কিছু problems থাকে, so that is why in-house development is very important for us. তারপরে different devices, I'll not say the GAN devices, mimic etc. Then SSPA. Finally we are going to the TWTA, EPCs, এইগুলো হচ্ছে এগুলোর আমাদের RF যে কম্পোনেন্ট বলে, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস, সেইখানেতে দিজ আর আওয়ার অ্যাকচুয়ালি হার্ট অ্যান্ড সোল। তো এইগুলো যত মানে মিনিয়েচারাইজ করা যাবে, but with a high bandwidth and better resolution, better sensitivity, so that you can go and for better and better navigation and communication system. আর সেগুলো এবার নেক্সট জেনারেশন যখন আমাদের বিয়ন্ড 24 এ যাচ্ছি, তো অ্যাজাইল অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল পেলোডস তো আছেই। আরেকটা হচ্ছে কমিউনিকেশন অন দ্য মুভ, দেন ইন্টারপ্ল্যানেটারি মিশন কমিউনিকেশন, যেটা আইএসএস যেরকম ইউএসএ, রাশিয়ান, ইউএসএ ওদের আছে, সেই রকম দিস ইজ ভেরি important for us. And MEO, that is medium earth orbit, and LEO as I told, তো এইগুলো স্মল স্যাটেলাইট কনফিগারেশনে। তো দেন নেক্সট জেন হাই থ্রুপুট স্যাটেলাইটস বিয়ন্ড 24. Now I will go to, I talked about communication navigation, that is in the geosynchronous orbits. Now I will say the remote sensing. What is remote sensing? To just give you a very nice, briefly, what is remote sensing? If you see on the Earth's surface, if I am taking a photograph, that is also remote sensing, but it is a close range. একটা শিপ থেকে টেরেস্ট্রিয়াল ইনফরমেশন, যেটা বা বুই থেকে ডেটা কালেক্টেড হচ্ছে, বা আর্থে যে আমাদের আমাদের সার্ফেস অফ দ্য আর্থে যে অ্যান্টেনা সিস্টেমস থেকে নেওয়া হচ্ছে কিছু সিগন্যাল, সেগুলো হচ্ছে সার্ফেস বেসড নেটওয়ার্কস। এগুলো একদম, এগুলো খুব কাছাকাছি, এবং খুব বেশি নেটওয়ার্কিং তো করা যায় না, কারণ দেন ইট উইল বি টোটালি জ্যামড আপ। দেন হোয়াট হ্যাপেন্স, উই গো টু স্লাইটলি হায়ার লেভেল টু গেট wider swath, যেটাকে বলি এইগুলো অ্যাকচুয়ালি this is a subject itself. Now I cannot explain all those things, so just you take it for granted যে aircraft থেকে then I get a bigger swath, but then if I go at a more distance, কি হয়, আমার জিনিসটা ব্লার্ড হয়ে যাচ্ছে, তার মানে আমার রেজলিউশনটা কম পাচ্ছি, ঠিক আছে, জিনিসটাকে দেখবার। সেইখানে আমাদের টেকনোলজি হ্যাজ টু কেটার টু ইট, so that I can go for finer and finer resolution, which is our work for the payload development. তো এইটা হচ্ছে balloon aircraft, and now drone based also sensors are coming up. And then LEO, that is low earth orbit, যেগুলো 500 থেকে 800 আমি যেটা বললাম, সেখানে ওই রিপিটিভিটি থাকে, সেইখানে also given. তো এখানে এখন since we are going slightly up, more away from the earth system, what happens, আমার বিমটা বেশি কভার করতে পারছে, সোয়াথ বাড়ছে, but again the resolution is degraded. তো আমি যেখানে হয়তো এখান থেকে আমি সেন্টিমিটার লেভেলে আমি হতে পারছিলাম, এরবনে হয়তো
1 meter পাচ্ছিলাম, এখানে when I go to the Leo I will be getting maybe 5 meter, 20 meter, or maybe before that I should say 20 meter, 50 meter for wider swath coverage. And then depending on the usage again and the technology developed, it will be made finer and finer. তারপরে আমি যাচ্ছি লিওর থেকেও আরো উপরে জিওতে, এখানেও রিমোট সেন্সিং আছে, সেখান দিয়ে আমাদের মেট্রোলজিক্যাল যেগুলো দরকার, কারণ ওখানে আমার আই ডোন্ট নিড মিটার লেভেল রেজলিউশন, I need more of even kilometer level things are important because it is on the mostly on the ocean and atmosphere. Okay, so what it actually senses, it is sensing the radio waves, and then these are actually then assimilated and analyzed. It is projected when given back, as I told you, and we process those data, and then with the digit accuracy and resolution ওটাকে analysis করে ওগুলোকে বাইরে অপারেশনালাইজ করা হয়। সো এনিওয়ে দিস ওয়ান আই উইল নট শো, আই অলরেডি টকড অ্যাবাউট যে সমস্ত এই ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ, আর সেখানে কি কি কভার করে, যেখানে ওশান ইকোলজি, এগ্রিকালচার, ক্লাইমেট, ওয়াটার বডিজ, এনার্জি দ্যাট ইজ হাইড্রোলজি, দেন ফোরকাস্ট, ওয়েদার ফোরকাস্ট, ডিজাস্টার্স, হেলথ. Similarly, ocean-based system, land-based systems, cryosphere-based system, and all these things are coming, and this comes under the banner of data management system. তো সেখান থেকে আমাদের এগুলো মিনিস্ট্রিতে লেভেলে যায়, and this is what I'm just in a snapshot, if I can convince you that the finally it is going to the governance, the planning commission যেটা আগে ছিল, এখন যেটাকে আমরা নীতি আয়োগ বলে জানি। তো সেইখানে আমাদেরকে we have to project what is the need, and they also tell that this is the high, কোনটা high priority, কোনটা low priority, যেগুলো আমাদেরকে প্রজেক্ট করা হয়, and accordingly the payloads are designed and fabricated, and I mean designed and developed and fabricated, and then it is put on the, goes to the satellite. সেই স্যাটেলাইটও কিরকম হবে, মিনি স্যাটেলাইট না more bigger satellites, mini, micro, and IRS type of things which are slightly bigger satellite, সেখানে যাবে। তো সেইগুলো ডিপেন্ডেন্ট তার উপর হয়। তো এখানে হচ্ছে যেখানে টেকনোলজি, দিস জিওস্পেশিয়াল টেকনোলজি ইজ নাও বিকামিং ভেরি হাই ইম্পর্টেন্স ইন রিমোট সেন্সিং, অ্যান্ড সেখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি আরেকটা স্কোপ আছে, আই ডিডন্ট মেনশন, জিওস্পেশিয়াল যেটা একটা জিও ইনফরমেটিক্স বলে একটা সাবজেক্টও আছে, যেখানে মানে অল ইভেন জিওগ্রাফার্স, mainly geography studentরা and geologists, biologists, they also are going into that. To, they don't have to understand or make the hardware, software, etc. We give them those softwares and they analyze the data which is coming from the satellite and makes it useful for different types of this use, like ocean, geology, forest, agriculture. Agriculture is very important because almost more than 50% of our country is agriculture based, agronomy based. Then rural development, urban planning, the land use, land planning, etc. land use, এগুলো strategic use also defense এ। তো এগুলো আমাদের then different ministries কে দিয়ে দেওয়া বলা হয়, and then industry, academia, সবাই, most of the people are involved in it, and then support services are given for good governance and societal development. Then I'll quickly go, just without going into the details, I've already told that what are the aspects in the left side, if you can see that the optical sensors visible to the IR range. Then it is now much more than 50 payloads. It was, I think, prepared slightly some 3-4 years back. Then flown on IRS series satellites, INSAT series satellite. আর তারপরে এগুলো সাইন্টিফিক মিশনের জন্য হয়েছে, প্লাস even micro satellite, which I am showing differently in the right side because it is a different class altogether. তো এখানে কি আছে, weather, land, ocean and planetary, সবেতেই এগুলো লাগে আমাদের এই টাইপ অফ পেলোড ইজ গোয়িং। এখন অপটিক্যাল আমি যেটা দেখাচ্ছি এখানে, ইফ ইউ সি, সানলাইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ উইদাউট সানলাইট, কারণ মেইনলি ইট ইজ দ্য লাইট which is coming to onto the earth surface or the যেখানে প্ল্যানেট আমি প্রোব করছি সেইখানের উপর পড়বে, সেখান থেকে রেডিয়েটেড সিগন্যাল or reflected signal যেটা আসবে সেইটা is captured by the satellite payload, and then it will be transmitted back to the center where it is being processed. তো এখন সেখানে the problem is যদি ক্লাউড কভার থাকে বা উপরে যেগুলো আমাদের ট্রপিক্যাল কান্ট্রিজে মোস্ট অফ দ্য টাইম ইট ইজ ক্লাউড কভার্ড or fog covered, এটা কাজ করবে, obviously it is of no use. তো এটা only during the summer season and winter season it is useful, and that to fog হলে হবে না। আর similarly in the European countries also they have a lot of mist, তো সেখানেও that's why এই optical systemটা একটা প্রবলেম হয়ে যায়, and it's a passive because it is totally sunlight, মানে যেটা কিনা সানলাইট ডিপেন্ডেন্ট। আর যেটা অ্যাক্টিভ, যেটা আমি বলছি অ্যাক্টিভে কি হচ্ছে, এখানে সানলাইট ডিপেন্ডেন্ট নয়, এখানে a signal is transmitted from the satellite, that is from the payload is which is on the satellite, সেখান থেকে সেই সিগন্যালটা will fall on the earth surface which is being probed, and সেখানে তারপরে
the reflected or scattered signal আমরা বলি, that scattered signal in the case of active, the scattered signal is then again captured by the our payload, and then it is processed and then transmitted, or even ground processing is also done. I'll show some of the things. The সেইটা হচ্ছে active system where we have the radar, radio detection and ranging. So radar is the thing which can penetrate cloud, fog, mist, and it is all weather day and night. So this is very, very useful for our systems. I have worked in microwave mostly. And then passive system of microwave আছে যেখানে কিনা emitted signal from the earth surface, যেটা most of us the people who are in physics, or even I think before also people have studied যে Planck's law of radiation basically is guiding that. তো সেখান থেকে যে একটা particular range এ সেই signal গুলো আমাদের capture করে we can get information which are useful for different kinds of applications. তো এখানে আমি just frequency bands গুলো বলেছি active and passive এ. Now some images, few images. Next I'll just show you a snap of the electro optical payload যেটা কিনা optical ইয়েতে থাকে। তো এখানে camera basically system, CCD based systems are there. তো এখানে আমি cartosatটা বলছি because cartosat was one of a state of the art actually আমাদের satellite payload গেছে যেটা কিনা will give you up to sub meter level resolution. So you can imagine what is the type of technology we are going into from the 500 kilometer sorry, from about 500 kilometer height above the Earth's surface, and swath of 10 kilometer to 1 kilometer, depending on whether it is the bankchromatic or the EVMs, and different types of Cartosat is a series. So we call it as Cartosat 2S. And these are very useful not only for civilian cartographic information, but also for defense applications also, obviously. So some of the electro-optical payloads, natural resource management, what is being done. তো এগুলোতে যেরকম আছে আমাদের যে SWOT গুলো 70 থেকে আরম্ভ করে কিলোমিটার 70 কিলোমিটার মানে বুঝতে পারছি ইটস জাস্ট হয়তো মেবি অফ দ্য ক্যালকাটা এরিয়া পেরিফেরি সাইজ অফ সাইজ or maybe Calcutta is more now আছে গ্রেটার ক্যালকাটা ওয়ে 740 কিলোমিটার অবধি আছে সেখানে পুরো রেজলিউশন যাচ্ছে then 141 kilometers আছে so different sensors are there on this payload is actually carrying these sensors and these sensors are acquiring the data ঠিক আছে আচ্ছা নাও হ্যাঁ এটাতে হচ্ছে কি RS1 যেটা আমি বলছি 1 2 3 এরকম যে আছে এটাও সিরিজ আমাদের কি হয় যেমন প্রথমে IRS1 থেকে আরম্ভ করে which first was it is a milestone actually first আমাদের যেটা remote sensing optical CCD based optical remote sensing system was put on IRS-1A তারপর 1A পর 1B 1C and as we go these are actually continuity missions বটে আর also we advance the technology and go into finer resolutions and bigger swaths higher repetitivity সবকিছু সমস্ত কিছু improvement করা হতে থাকে and these are for our basically for our ground applications and of course weather applications এবার electro optical payload আমি যেটা বলেছিলাম if you remember those who are attending listening to it properly যে geosynchronous satellite থেকেও আমাদের remote sensing এর কিছু জিনিস আছে so INSAT 3DR যেটা সেখানে আমাদের আছে 3D একটা repeat missions আছে তো সেখানে imager ও আছে plus sounder is also there sounder does actually what it profiling মানে এটা আছে altitude level that is at the different layers of the earth or wherever it is তার surface থেকে above the ground surface তো সেরকম different channels will give you information of the different layers তার resolution কত 1 কিলোমিটার হতে পারে few meters ও হতে পারে depending on the resolution required সেই অ্যাপ্লিকেশনে এখন আরেকটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে কিনা imager as I told you it is a visible range and thermal range আছে তো এইগুলো these things are mostly useful for the like camera type of thing that is basically it is giving you the you must be seeing na, that when before a cyclone strikes or something some images are coming তো যেটা দিনের বেলা যেগুলো দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে ক্লাউডের উপরই খালি থেকে reflected signal গুলো হয় but the cloud formation is done and it is going into our IMD that is our meteorological department numerical weather forecasting and it is called NWP numerical weather prediction models সেইগুলো সমস্ত IMD তে এগুলো সমস্ত assimilated হয় and then it goes to the ministry for and to the obviously you know to the alert signals who did different districts wherever the problem is there আর sounder levelটা থেকে আবার different profiles এর কাজ হয় সেইটা কিনা আবার also it feeds into the NWP models so all are important very important
Acha. Now I have very less time. I will uh, go a little bit into my favorite because this is my domain of expertise where I worked. Now, interestingly, in NISAT আমার এখানে miss হয়ে গেছে। তো I've been very fortunate to have worked in all these missions except Bhaskara, which was of course before my time. তো so MSMR এখানে SLAR is a real aperture uh, radar. এখানেতে আমাদের কিলোমিটারের লেভেলে we can get. So obviously we had to go for something, some improvement, and then the airborne SAR came. তো যেখানে আমি 6 meter resolution পাচ্ছি। এগুলোর like SAR itself is a subject, so I cannot show you how that synthesis is done, that synthetic aperture radar. But you can see how these things are on the ground, how we are seeing even an aircraft also from the disaster. There is DMSAR. Disaster management এর জন্য আমাদের we were told to make this airborne SAR. So and a VT-100A, it was mounted and it is operational. Then RISAT 2, which you those who have seen movies of Uri, ওখানেও mentioned হয়েছিল, তো RISAT data was being used. Mother and RISAT is the state of the art, first of its kind in the world, I can say, because of its different modes also. Because বাকি জায়গা তো আছে, SAR is there, but আমাদের যে different modes এতে different types of acquisitions possible, সেইগুলো আমাদের day and night আমরা পাচ্ছি, and this gives different types of information. তারপরে স্ক্যাট্রোমিটার, this is very important for you. This is again a radar, but this will give you a resolution and the wind speed and wind direction দেয়. If you are seeing on TV before the cyclone, যে একটা ওই এইগুলোই অ্যানিমেশনে ছিল, সেইগুলোই মিসিং হয়ে যাচ্ছে, যে অ্যারোস গুলো কিরকম ভাবে টার্ন করছে, আই অফ দ্য সাইক্লোন ইজ মুভিং। তো এখন অনেক প্রিসাইজলি দ্যাটস ওয়াই ইট ক্যান বি গিভেন বিকজ অফ দ্য হায়ার অ্যান্ড বেটার টেকনোলজি। তো সেই স্ক্যাটস্যাটও সিরিজ আছে, and now interestingly SCATSAT was developed by us, and finally in the world QuickScat tar age chilo, but this is the only Q band scatterometer যার sensitivity is very high in the whole world, and world এর বাকি সবাই আমাদের থেকে actually data নেয় this Q SCATSAT এর data. Now SCATSAT 3 is also now in orbit series যেটা বলছিলাম। Then Madras এটা বলছি, Madras যেটা payload, it was in megatropics, I have worked on it. এটা একটা radiometer, তো আমি বলছি না এখানে was from it was from 10 gigahertz, 10, 18, then 21, then 35, 80, up to 85 gigahertz was there. These are for again numerical weather prediction. এগুলো মোস্টলি এটা হচ্ছে এমিশন ব্যান্ডসে এগুলো কাজ করে। আবার সাফিটটা আমি দেখাচ্ছি না, দেখাইনি বোধহয়, এনিওয়ে সেটা আবার সাউন্ডার লেভেলে আছে। দেন গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেডার, this is very important. এই যে আচ্ছা প্যানেলটা এই যে জাস্ট বিলো রিসেট 1, if you can see, this is in our integration lab. This was very nice actually. When you see this panel, so it is 2 by, actually the antenna size যেটা synthetic aperture radar use হয়, this is 2 by 6 meter to in the C band to get a 6 meter resolution. ठीक है, तो 3 meter, sorry, 3 meter resolution because it is 6 meter, so L by 2, this is 3 meter resolution data we can achieve with that. But when you can't send that such a big antenna, so in the stout configuration, this white box we are seeing, that actually is folded into this particular thing, and the TR modules, the transmit receive modules are designed. This is the first of its kind phased array active array antenna যেটা আমাদের এখানে বানানো হয়েছিল সাকিতে। তো and the pyrocutter দিয়ে ওগুলোকে খোলা, it's very interesting actually. And then ground penetrating radar, this is also very important. আর এখন আমাদের এখানে ফরচুনেটলি ক্যালকাটাতে ওই গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেডার আমরা আমাদের কোম্পানিতে বানানো হয়েছে, and these are now people are asking for it because of high use, সেটার আমি অ্যাপ্লিকেশন কয়েকটা দেখাবো। Then I'll just show the DFSAR when it is in the chamber. Okay, now microsystem reset one time যেটা বললাম day and night এ, some of the images which I'm showing now, you must be thinking যে এটা তো একটা single frequency C band এ, তো I should get only just black and white pictures. That is what actually you get. But এখানে একটা hybrid polarimetric mode, which was the first of its kind in the world, which was in the Earth observation satellite আমাদের put করা হয়েছিল। তার আগে of course Chandrayaan 1 এতে S band এ ছিল, but not for Earth observation এ কেউ দেয়নি। It has got some advantage and some disadvantages because it doesn't give you the full polarimetric matrix, ওগুলো এখন বলা যাবে না। তো using these things we are actually getting lots of information after decomposition, ওগুলো আমাদেরকে সেই processing, ওগুলো technology গুলো we have to develop, and those algorithms are given
or made operational, মিডাজে আমি যেটা বললাম না, যেটা which was my concept that we should put it for general use, people can use, the students can use. আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস যেটা স্ক্যাট্রোমিটার, what I told about SCATSAT, OSCAT, etc. সেখানে হচ্ছে ডিটেকশন অফ সাইক্লোনস। নাও আই জাস্ট গেভ আ স্মল এক্সাম্পল, যে সাইক্লোন যেটা তার আগেও যেটা ছিল, আচ্ছা হ্যাঁ বলাটা ঠিক আছে, তো এখানে কত হিউম্যান ক্যাজুয়ালিটিস জাস্ট সি, 5 lakhs was there during 1970s. And as in 1999 Orissa cyclone, 9,000, almost 10,000 এর কাছাকাছি damages were there. Now 2013 a cyclone file in it was less than 100, and now when you go to those areas where it is so precisely that information can be given, it is, the sensitivity is so high যে ওটা মানে casualties, human casualties are virtually zero unless until people venture into the sea without listening to the authorities. ठीक है, तो it is wind speed accuracy, you just see on the left side, it is 1.8 meter per second, so which is very high actually, and it is 25 kilometer by 25 kilometer grid, but using some techniques which I will be talking about less slightly because people in are being interested nowadays in AI and image processing and all, তো ওটা পরে একটু বলছি। এবার এয়ারবোর্ন পেলোড আমি জাস্ট আই এম গিভিং সাম স্ন্যাপশটস অফ এয়ারবোর্ন, এতে আমাদের যে পেলোড গুলো সিস্টেম, এটা প্যানক্রোম্যাটিক, একটা মাল্টিস্পেকট্রাল, হাইপারস্পেকট্রাল, which is very important and will be now developing very fast because of its importance. Then L and S bands are, ওটাও আমাদের, in fact this was the first of its kind, and NI SARE actually this was put by us that L and S band করতে হবে, so that was guided by our people, our engineers. S band আমাদের, L band নাসা জেপিএল এর, ইট উইল বি লঞ্চ ইন 25। তো ওটাতেও আমি প্রথম থেকে বিগিনিং থেকে কাজ করেছি। তো এটার আমাদের প্রোটোটাইপ মডেল আমাদের প্রথমে ফার্স্ট উই ডেভেলপ, এন্ড দ্যাট ইজ পুট অন এস এম এয়ারক্রাফট। তো এয়ারক্রাফটের রেজলিউশন ইজ গুড, দেন সিমিলারলি এক্সপ্যান্ড মিনিসার, এক্সপ্যান্ড ইজ হায়ার রেজলিউশন হওয়া যায়, কিন্তু ওটাতে একটু অ্যাটমসফিয়ারিক প্রবলেমস থাকে, বাট ফর মেনি অ্যাপ্লিকেশনস ইট ইজ ভেরি ইউজফুল। তো সেখানে আমাদের এয়ারবোর্নের এতে আমাদের যেখানে করে কম্প্যাক্ট, ওটাতে আমাদের করে দেখাতে হয় যে this prototype model is working, yes, and then we go for the upscaling to the for the satellite and other systems. And similarly if you go for the drone based system, airborne থেকে আরো scale down version হয়, fine. Now I'm going to the data processing activities, which was mainly my mainstay, আমি যেখানে বেশি কাজ করেছি। তো সেটাতে আর কি, যেমন ওই different kinds of simulations are done, I will not go through details। তো সেখানে এই যে র ডেটা থেকে আরম্ভ করে ইমেজ গুলোকে প্রসেস করা, তার ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস গুলোকে অ্যানালাইজ করে সেগুলোকে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট হিসেবে দেওয়া, তারপরে কম্প্রেস সেন্সিং অ্যান্ড সুপার রেজলিউশন, বিকজ এই যেমন 25 কিলোমিটার আমি বললাম, এটার থেকেও আমি যদি একটু বেটার অন্য কিছু আরো ইনফরমেশন দিয়ে, which are there in the designed payload, সেইগুলো দিয়ে if we can do the super resolution, and finally it was up to 6 kilometer resolution products are being given now. আচ্ছা, দেন সিমিলারলি হাইপারস্পেকট্রাল ইজ, মাল্টিস্পেকট্রালে কি, ওখানে 8 GB আমরা জানি, যেটা আমরা মোস্টলি যেমন টু সি ইজ বিলিভ, আমরা অপটিক্যালে কি আমরা চোখে যেরকম দেখি লাল নীল সবুজ সবকিছু দেখতে পাই, সেরকম আমরা মাল্টিস্পেকট্রালে 3 bands 4 bands and even up to 13 14 bands also আছে, কিন্তু অবভিয়াসলি এখানে অনেক ইনফরমেশন, সবকিছু ইনফরমেশন পাওয়া যায় না, বাট গ্রস লেভেলে ডেফিনেটলি ইট ইজ ভেরি ইউজফুল, but it will, and multispectrally it can give you better resolution, ঠিক আছে। hyperspectral is thing which is now the next domain, যেখানে not 3 band 4 band 15 bands, but you go to, we talk about 100 bands, every সেনজিয়া এয়ারবোর্ন এতে যেটা আমাদের সে কাজ করা আছে, অভিয়াসে আমাদের পুট করা হয়েছে, সেটা has 400 or more spectral channels. But এখানে কি spectral resolution is improved, you are getting so many spectral bands, but you cannot get very high resolution. ওই high resolution টা তখন spatial resolution, spatial resolution মানে আমার গ্রাউন্ডের মধ্যে দুটো টার্গেটেড অবজেক্টের মধ্যে ডিসক্রিমিনেট করার ক্যাপাসিটি, সেরকম রেডিওমেট্রিক রেজলিউশন হয় যে কন্ট্রাস্ট বোঝার জন্য, যে আমার দুটো অবজেক্টের মধ্যে কন্ট্রাস্ট যেটা আছে আমি সেটা বুঝতে কতটা পারি, সেটা আমাদের রেডিওমেট্রিক রেজলিউশন থাকে। সো দিজ আর অল পার্ট অফ আওয়ার প্রসেসিং এ আমাদের মধ্যে আসে, ইউ শুড গেট দ্য বেস্ট অফ ইট। অ্যান্ড দেন ওকে মোজাইক করে বড় এরিয়া দেওয়া, দেন ইমেজ ফিউশন, ডিফারেন্ট ইমেজেস নিয়ে ফিউশন করা, ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডস, ডিফারেন্ট সেন্সার্স থেকে নিয়ে ফিউশন করা, দিজ অ্যাকচুয়ালি ইমপ্রুভ ইউর this adds value to the system. Then image quality, noise is a very disturbing thing everywhere, including remote sensing. তো সেখানে
সরি জাস্ট তো এখানে ডিনয়েজিংটা করার টেকনিক্স গুলো ভেরি ট্রিকি অ্যান্ড লটস অফ new techniques are being developed which can improve the noise substantially and give you better and better signal to noise ratio. দেন আমি সারেতে একটুখানি দেখাবো যে এই ইন্টারফেরোমেট্রি যেটা বলছি ডিফারেন্সিয়াল ইন্টারফেরোমেট্রি বিএলআর জার্মানিতে যেটার উপর আমি প্রজেক্টও করেছি তো কাজ করেছি সেইগুলো থেকে আরো ডিফারেন্ট ইনফরমেশন পাওয়া যায় সার ইজ গিভিং ইউ ডিটেক্টেড ডেটা উইচ ইজ ইন দ্য টু ডিরেকশন আই উইল শো ইউ আচ্ছা তারপরে সেরকম অ্যালং ট্র্যাক অ্যান্ড অ্যাক্রস ট্র্যাক মুভিং টার্গেট ইন্ডিকেটরস নেক্সট তো এখানেও আবার একটা ওই অ্যানিমেশন চলে যাচ্ছে এখানে ইফ ইউ জাস্ট সি স্ক্যাট সেটে এই যে আমাদের অ্যান্টার্কটিক রিজন সরি আর্কটিক রিজনে নর্থ পোলের ওভারে তো একটা পুরো ওটা বিকজ ইট হ্যাজ আ ওয়াইডার সোয়াথ পুরো ওটাকে মজেক করে এখান থেকে আমাদের ডেটাগুলো আর কি দেওয়া যায় অ্যান্ড উই ক্যান মনিটর ভেরি নাইসলি সিমিলারলি অ্যান্টার্কটিক রিজনেও প্রচুর কাজ করা হয়েছে সরি রিসেট ওয়ান হাই রেজলিউশন মোডে আমি ডেটা দেখাচ্ছি উইচ ইজ 3 মিটার রেজলিউশন সরি এয়ারবোর্ন এল এন্ড এস ব্যান্ডে তো ওই আরজিবি করে ওই ডিফারেন্ট ব্যান্ডস গুলো নিয়ে করা হয়েছে সিনথেসাইজ করা হয়েছে করে প্রসেস করা হয়েছে অ্যান্ড দেন আই অলরেডি টোল্ড ইউ অ্যাবাউট দ্য সেন্সার্স একটা হচ্ছে নন ইমেজিং যেটা আমি বললাম যে সাউন্ডার রেডিওমিটার যেগুলোতে কিনা এমিটেড বা অ্যাবজর্ব সিগন্যাল গুলো ইমিটেড সিগন্যাল গুলো থেকে অ্যাবজর্পশন ব্যান্ডস বা এমিটেড ব্যান্ডস থেকে ইউজ করা হয় আর বাকিগুলো হচ্ছে আমার ইমেজিং মোডে যেগুলো আমরা ইমেজ ডাইরেক্টলি দেখতে পাই এবার R&D মোডেতে তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ কম্পিউটিংস আর দেয়ার দেন ইনক্রিজিং দ্য even the swath size increasing the resolution then polarimetry then interferometry all are there which actually basically improves your quality and the data's value. Next is the areas where anytime, anywhere we can give the services on demand. এইরকম টাইপের আমাদের একটা data management system infrastructure has been made and the information is going to the so data mining is also very important over here and people are nowadays crying over data mining and I mean, what is it that is uh, cloud systems etc তো এই cloud based সমস্ত algorithm development then retrieval of parameters very important then quality climate quality data দেওয়া যেমন climate quality data is very useful because we are all talking every day about global warming climate studies etc কিন্তু এখানে unless and until you give a very high quality data it will not be of much use and this goes to the global level when it is just not for India it is because obviously climate is not over one region it is across the globe actually these things are monitored and given and then software design is there stereo visualization then machine learning neural networks data mining solutions as I told then you have fp then hardware based hardware আমি তো দেখাচ্ছি না because it will go into too much of details যে fpga ASIC gpu based যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমাদের real time processing systems which can go into the airborne এয়ারক্রাফটে সেখানে আমার রিয়েল টাইম অলমোস্ট নিয়ার রিয়েল টাইম বলতে পারো আমাদের systems can be developed and even these FPGA techniques are going for even otherwise also in the satellite based systems যেখানে কিনা it gives very accurate digital data because actually what we have antenna থেকে RF আসছে RF থেকে then analog to digital converted হচ্ছে তো সেখানে every step you have to go for better and better technology so all these are components of the RF portion RF frequency I mean radio frequency portion then we are going for astronomical medical image processing that is also being catered to and standards and matrices obviously international IEEE standards are there so those life cycle processes and models have to be adhered to formats this is very important because internationally when আমরা যখন ডেটা গুলো দিই তো formats and protocols and products have to be very unique and সেই format গুলো internationally যেগুলো আছে সেইগুলোকে আমাদের ফলো করতে হবে কারণ we cannot give just like that and nobody can use it সেরকম তো হতে পারে না তো we have to give it in a formats which are being internationally we are actually our people are in the committees also and these formats are being decided and given for the best usage আচ্ছা এরকম সেরকম আছে planetary data now it is a very big thing for many people because of the Chandrayaan 3 though actually it was started with Chandrayaan 1 that was in 2008 and the TMC I will show some images of that also তো এইগুলোতেও যেমন কি areas যেগুলোতে হয়েছে সেগুলোতে যেমন hazard detection and avoidance for lander এর জন্য এটা দরকার
এইটাতে আমাদের প্রচুর আর রিকনস্ট্রাকশন র্যাপিড, এটাতে আমাদের জাস্ট ফ্রেম বাই ফ্রেম এগুলো ইমিডিয়েটলি ইউ হ্যাভ টু গো ফর দ্য রিয়েল টাইম মেজারমেন্টস অ্যান্ড ল্যান্ডিং এর জন্য আমাদের কম্পিউটার এগুলো ফ্লোট যেন থাকে, and computer vision methods, even AI also is important over here. আচ্ছা, then obtaining 3D, এখানে একটা shadow based measurements এ use করে 3D information করা হয়, flash lidar based information, multi look stereogrammetry, these are the different scope. আচ্ছা, এখানে আমি যেটা কয়েকটা বলেছি এগুলো আমি I'll not go into it, but probabilistic image processing is another field which is going into I mean rapidly progressing. Then computer vision, you know, sparse data representation, wavelet based things, etc. Lossy compression, lossless compression. These techniques are very important because finally আমাদের data has to go out to the users. I cannot give a huge amount of data, which I will not have the bandwidth also to give that data. Okay, তো সেগুলো কিভাবে প্লাস সেগুলো স্টোরেজ সিস্টেম, রিট্রিভাল, স্টোরেজ, আর্কাইভাল, রিট্রিভাল, দিজ আর পার্ট অফ দ্য ইন্টায়ার চেইন, মানে এটা যে কোনো অপারেশনাল সিস্টেম আমরা ডেলিভার করি, সো দিজ আসপেক্টস আর অলসো kept into mind. So you have a huge scope and advanced computing techniques. I mean, mosaicing বলেছি, I'll not go into the details. Then okay, then ফাইন, এগুলো আমি সবই মোটামুটি বলেই যাচ্ছি। তো এটা ছাড়া আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের তো এখন বিশাল স্কোপ আছে। দেন ব্লার অ্যান্ড নয়েজ ইনভ্যারিয়েন্ট ফিচার এক্সট্রাকশন, দেন ম্যাচিং টেকনিক্স, এগুলোর দরকার আছে। দেন মোজাইকিং, বিকজ ছোট ছোট আমাদের স্ট্রিপসে এগুলো ডেটাগুলো আসে, মানে একটা সোয়াথ যেটা বলে, অ্যান্ড when the passes are there for remote sensing, except geosynchronous, I told you না, যে যেমন লিও স্যাটেলাইট থেকে তো পাথ বেসড প্রোডাক্ট আসছে, যেমন ধরো 200 কিলোমিটার তো আমার, if I want it to be mosaic and I can give over the entire Indian region, but of course it takes time because it is covered, the entire thing is covered after 1 month or 2 months or so, but still it is of use for many usage, many applications. এবার অ্যাপ্লিকেশনে ওয়েদার, ফিশারি, কোস্টাল zones, mangroves, then urban sprawl, regional planning, overland, wetlands, then suitability for crop growth and crop growth tracking, যেগুলো yield even management measuring, সেগুলোকে ম্যানেজ করে এবং দেওয়া, সো ইট অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোলস আওয়ার ইকোনমি, ইউনো। সো এগুলো থেকে, বিকজ এই যে নয়তো এগুলো যদি আগে থেকে না বলা যায়, প্রেডিকশন না করে, তাহলে দেন ইয়োর ইন্স্যুরেন্স, এখন যে সেক্টরটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, তো ক্রপ ইন্স্যুরেন্স না থাকলে তো ফার্মাররা তো না খেতে পেয়ে মরে যাবে। So nowadays these things are becoming also gaining, you know, a lot of, all are embedded systems now, everything is going handshaking mode, so everything is required for by everybody. So and then ocean state, cyclone tracking, cyclone আমাদের দরকার, earthquake, forest fires, snow, glaciers, aerosol optical depth, that is aerosol air quality monitoring, forests and environment, crop assessment and product forecasting, as I told. তো এইখানেতে again this is I am really missing, sorry, when only সেই জন্য অফলাইনে এই প্রবলেমস গুলো হয়। তো এখানে যেমন এখানে এয়ার কোয়ালিটি যেটা একটা পোর্টাল, আমরা এখানে আমার আন্ডারে এই কাজটা একটা ইনসার্ট 3D দিয়ে, মিনিস্ট্রি ওয়াজ গোয়িং গাগা ওভার দ্যাট দিওয়ালির সময় ক্রপ কাটিং এই হয়েছে, পাঞ্জাব রিজন এয়ার কোয়ালিটি দিল্লি ইজ ব্যাড ব্যাড এটসেট্রা, এরকম হচ্ছিল, ইউএন ক্রাই, উই ওয়ার কল্ড। তো তখন ইনসার্ট ডেটা ওয়াজ অনলি অ্যাভেলেবল, বাট poorer resolution, 8 kilometer, 9 kilometer resolution. ठीक है, फिर भी atmospheric region we can go for that also. We had to attend those ministry level discussions, and then we were told that if you can do something, yes. So we put our whole effort, and then air quality, that is called aerosol optical depth. তো সেটাকে ওই ইনস্যাটের জন্য ইউজ করে আমরা ফাইনালি we found, it's interesting, I should tell also, যে we found it is not only in our region, it was, the thing was happening, wind তখন আসছে from the northwest থেকে, so Punjab region and Lahore region and Punjab region of Pakistan, that is Pakistan region থেকেও the very bad smoke, ওদেরও একই ক্রপ কাটিং, ফাইনালি তো জিওমর্ফোলজি, তো সেখানেও ক্রপ কাটিং গুলো সিমিলার টাইপ অফ থিংস হয়, ওই সিমিলার হ্যাবিটস, সিমিলার প্রোডাক্টস দে গিভ, ওয়ান্ট টু গিভ ফাস্ট অ্যাকচুয়ালি টার্ন অ্যারাউন্ড, তো সেখানেও ক্রপ কাটিং এর জন্য ওগুলো তখন হচ্ছে, এখানে খালি দিওয়ালির জন্য লোকে বলছিল, বাট ইটস নট ট্রু। তারপরে ক্রপ কাটিং এর জন্য দেখা গেল, and the wind driven also thing was coming from the northwest, and then finally up to the Gangetic plain গিয়ে, fortunately because of fog and humidity, it dies down.
তাও অনেক দূর অব্দি এটা মানে অনেকটা স্প্রেড করে। আচ্ছা, দেন similarly biomass, it is very important and can be used detected using microwave satellites. তো সেইখান থেকে আমাদের যেমন এই আমাদের যে ওপর থেকে এমনিতে তো ফরেস্টে আমরা জানি, হ্যাঁ ঠিক আছে এইখানে ফরেস্ট আছে, অমুক জায়গায় আছে, সুন্দরবনে এই আছে, ম্যাংগ্রোভস আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, and so many things are classified and given. But you cannot go into the forest directly. So from the satellite data, যেটা বায়োমাস থেকে বোঝা যায় যে ওখানে কতটা ডেন্সিটি আছে, তার বায়োমাসটা কি। তো এখানে এই যেমন আরআইএসআর সি ব্যান্ড দিয়ে আমাদের গ্রুপের থেকে বায়োমাস একটা এস্টিমেট, and this product was given to the forest Indian Forest Service, and they actually put it in their, they actually use that operation products almost on 5 to 10 areas actually pilot study করে ওগুলো ওদেরকে দেখানো হয়েছে, and we were had MOU with them. তারপরে দেখা গেছে it is giving you very good information about how যে ভেতরের জায়গাগুলো কাটিং হয়ে যায় ফরেস্টে, and finally that doesn't show up in optical data, but in the microwave data we can see because it actually penetrates the foliage, leaves, and goes up to the ground level. This is the advantage. Okay, so the other things or were on the left side, I didn't read it out. এখানেও একটা গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসপেক্টে একটা অ্যানিমেশন ছিল। সো এখানে যে গ্রাউন্ড ওয়াটারও ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ওয়াটার ইজ আওয়ার লাইফ। তো এখানে কিভাবে ডিফারেন্ট টেম্পোরাল ডেটা ইউজ করে গ্রাউন্ড ওয়াটারগুলো প্রসপেক্টস অ্যান্ড সেখানে কোথায় কোথায় ডিপ্লিশন হচ্ছে, কোথায় বেশি হচ্ছে, সেইগুলো ক্যান বি মনিটরড। সিমিলারলি ফরেস্ট ফায়ার, এখানে আমি যেটা বলেছি উত্তরাখণ্ড ফরেস্ট ফায়ার, তো এখানে ওসিএম ডেটা অফ স্ক্যাট্রোমিটার, নট স্ক্যাট্রোমিটার সরি, ওশন স্যাট 1, 2, 3, এখানে যেগুলোতে ওসিএম আর স্ক্যাট্রোমিটার দুটো পেলোডই ছিল, সেই আছে এখনো। তো সেইগুলো ইভেন ওসিএম 2 যেটা থেকে আমরা যেটা করেছিলাম, এটা তো 8 GB জাস্ট ইউজ করে করা হয়েছিল, তাতেও ইট ওয়াজ গিভিং ভেরি গুড ডেটা, বাট আই ওয়াজ নট হ্যাপি। So then I told one of my physics person, he was very good in this aerosol retrieval things, that why don't we take up just between you and me, I'll not tell anybody, that I had done such a work for the millimeter wave. Let us study the channels and the sensitivity, okay, from the physics point of view, and then from the radiative transfer point of view, and then see even if the channel is less sensitive, I mean, can I combine these channels, and though the channel which is required, because this OCM is ocean color monitor, it is mainly the channels are there for ocean এর উপরে, ওই coral reefs, ocean color, এই সমস্ত determine করার জন্য। It is not meant for any ল্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন। তো এখন এরোসল ইজ ওভার ল্যান্ড, এখন ল্যান্ডের উপরে যদি অ্যাপ্লিকেশনে চলতো সেই চ্যানেলগুলো নেই। সো লেট আস সি ইভেন ইফ তার নেবারিং চ্যানেলস গুলো যেগুলো আছে, let us put them to use and see whether it was a very good brainchild. And after really slogging, that physicist came over one day and আমাকে বললো, ম্যাডাম you are correct, I am getting something. And then we were getting of this from this OCM2, we got aerosol optical depth, and that is at a much finer resolution than INSAT. So though at a 2 days repeativity ঠিক আছে, বাট ফির বি ইট ইজ এট 320 মিটার রেজলিউশন, একটু এসএনআর ইমপ্রুভ করার জন্য ওটাকে অ্যাভারেজ করে 700 মতো আমাদের করা হয়েছে। অ্যান্ড ফাইনালি উই গট আ পেটেন্ট ফর দ্যাট, you know, our mad job. Actually, it was my mad idea, but it gave us a patent, and it is now operationalized on the Vedas. You can also see in the Vedas, and that air quality is coming. Then heavy air pollution over the Delhi region using INSAT that I showed. Actually, these were animation which is not coming. I talked about it. Actually, animation থাকলে ভালো দেখা যেত। তো সেইগুলো এটাই OCM2 দিয়ে যেটা বলছি এক্ষুনি বললাম, সেইটা নিয়ে তো 750 মিটার রেজলিউশনে, and it is giving routine products, and it is operationalized. Then similarly hyperspectral average NG, যেটা JPL এর অ্যাকচুয়ালি একটা এয়ারবোর্ন একটা হাইপারস্পেক্ট্রাল দিয়ে আমরা এখানে আমাদের ফ্লাইটস হয়েছিল ওভার ডিফারেন্ট রিজন। তো আই অলসো চোজ ক্যালকাটা রিজিয়ন অ্যান্ড দ্য সুন্দরবন রিজিয়ন অ্যান্ড some suburbs of the eastern zone. Normally eastern zone এতে বেশি ফ্লাই হয় না, and because here so much of variation and under different conditions, Aisha fog tog, আমি সুন্দরবনে during the ground truth I had gone, every day the flights were cancelled because ওরা জানে না
যে ডিউরিং ফেব্রুয়ারি কি রেতে ফগ হয় 5টা থেকে 9টা অবধি 10টা অবধি ফগ, সো ইট ওয়াজ নট পসিবল, কিছুই ডেটা আসবে না। তো স্টিল we waited, and then finally I told the air pilot that it is not possible if you are so adamant about the time. তুমি 10টা থেকে 12টা বা 12টা থেকে 2টোর মধ্যে you keep the time, and then we got some data. তো এখান থেকে সুন্দরবন স্টাডিজ হয়েছে ম্যানগ্রোভস এর এই ডেটা দিয়ে, and similarly urban এরিয়াতে হাওড়া কলকাতা রিজিয়ন অফ দ্য হুগলি সেখানেও হাইপারস্পেক্ট্রাল দিয়ে sorry carbon dioxide monitoring হয়েছে। So all these are possibilities with the hyperspectral and lots of other things which I'll show gradually. Of course আমার বেশি টাইম নেই। তো এবার আমি SAR processing এ বলছি যে why I told this is my first work in ISRO, that is, and it was the first SAR processor in India to be developed. So if you see the SAR raw data, this is what I get from the sensor. So this is nothing but a noise sort of thing, right? So সেইটার থেকে after a huge lot of tremendous complicated processing, I get a process data. This is Rajamundry area, which looks like this. Okay. I don't think I've kept the log library. Okay, no, okay, no problem. So this here, those processing steps are lot of processing steps go into it to get you a amplitude. I'm showing you amplitude data. This is in the C-band ERS data I'm showing. So black and white, you are saying, correct? Because one band you are getting one single type of information. It's a 2D image. Good. Now the spectral noise is very disturbing. Why? It is in your normal optical data, you are accustomed to Gaussian additive white noise, right? So white noise is comparatively easier to suppress and remove. But whereas in SAR, it is multiplicative noise. So it is signal dependent noise. So multiplicative noise is very, very difficult to remove, because if you want to curtail it by additive type of thing, you will also remove the actual information which is contained there, the scattering information. So here the filtering and the noise removal techniques are a big scope, and I myself did my PhD also using wavelength based technique for this noise removal on from SAR data, and seeing the sensitivity, that is without degrading the spatial resolution. How? Because once you try to improve the noise, your spatial resolution degrades. This is the compromise. But without degrading the resolution, where how much I can go and what techniques I can do to get a better and better noise, I mean better quality image. Acha, then I'm showing this is the only multi-frequency SAR which has been flown, that is shuttle imaging radar. So that is only for a few days, obviously shuttle গেছিল। তো এইটা আমার কাছে একটা Amsterdam region Flevoland data is heavily used by people who, when they want to see the multi frequency thing. But multi-frequency, again, because SAR itself is a very complex and huge system, তো সেখানে একটা just L band বা C band বানিয়ে একটা স্যাটেলাইটে পুট করা itself is a major thing. এখন আমরা NISR তে we are the only people who are putting L and S, L টা ওদের থেকে আর C টা S টা আমাদের, তো সেইভাবে আমরা করেছি, and keeping the good resolution in mind. Okay, তো সেইগুলো সমস্ত অপটিমাইজ করে এবার, so you can say we are sort of pioneers in this field, we have done, but this was done, sir was the shuttle. এবার রিসার্চের একটা মোজাইক আমি দেখাচ্ছি, যেটা আমি এক্ষুনি বলেছিলাম যে ওভার ডিফারেন্ট ডেজ এতে ডিফারেন্ট এই পাসেস গুলো, সেইগুলো ডেটা নিয়ে এগুলোকে মোজাইক করা হয়, এর থেকে সয়েল ময়েশ্চার স্টাডিজ, ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্টাডিজ এদের। এবার আমি রিসেট ওয়ানে যেটা বললাম না, একটা ইউনিক মোডস ওয়ার দেয়ার, আই হ্যাভ নট শোন দ্যাট স্লাইড এনিওয়ে। তো সেখানে একটা মোড আছে যেটা কিনা হাইব্রিড পোলারিমেট্রি বা কম্প্যাক্ট পোলারিমেট্রি, সেটার জন্য আমি সিমুলেশন আমরা করে দেখিয়েছিলাম যে যদিও ফুল পোলারিমেট্রি নেই, যেখানে কিনা মাল্টিপল polarization. This is the uniqueness of SAR. এখানে not only amplitude, you get the, it is a complex signal which you get and you send transmit. So এখানে you get actually if I can call the polarization, like H transmit, H receive, HH, V transmit, V receive, VV, V transmit, H receive cross polarized, then H transmit, V receive. So that is also cross polarized. So এই চারটে components নিয়ে আমাদের scattering matrix করে we can get much more information, and this sort of RGB sort of like thing you are seeing. But then at the cost of complexity in the hardware, and also it becomes bulkier to keep the compromise the other things. Now hybrid polarimetry was first ever designed in our payload of RISAT by our hardware group, and when using this thing, that simulation also I was part of it,
to prove using a full polarimetry and going into the hybrid polarimetry how much sensitivity we can get, since we are not getting all the information, and it gives a different types of algorithm it needs decomposition. তো সেখানে এই hybrid polarimetry দিয়ে we got very good images, or got not images, I should not say, I'm showing an image, but তা দিয়ে আমাদের অনেক informations, crop monitoring, forestry, different uses, আমাদের even ice Antarctic region, etc., were also monitored. Then so now I am showing some of the images over internationally, okay, global. That is Palm Island in Dubai, then Eiffel Tower, and these are all nighttime data, huh? Because daytime data mostly our routine passes are over Indian region, যেখানে তখন ওরা দিত না, মানে ওটা যেটা মানে you can say the planners and all, they once they get the satellite they decide, unless until there is some flood or something, that time of course all the time we get. And otherwise these are all light nighttime data. See the Bangalore region, the towers, this power transmission lines. Then Luzhniki stadium, this is a very interesting thing which I found, যে এখানে আমি actually একটা ভীষণ high scattering object দেখছিলাম, which I was not getting in গুগল ম্যাপেতে। তারপরে অনেক জুম করতে 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 দেন আই ফাউন্ড দ্যাট ইট ইজ আ মেটালিক স্ট্রাকচার। দিট ইজ আনাদার ইউনিকনেস অফ সার, বিকজ ইট সিজ দ্য স্ক্যাটারিং কম্পোনেন্ট। হ্যাঁ, ইটস নট দ্য রেডিয়েশন, ইট ইজ দ্য স্ক্যাটারিং। রেডিয়েশন হচ্ছে অপটিক্যালি। তো এখানে স্ক্যাটারিংটা ফ্রম মেটাল অবজেক্টস আর ভেরি হাই। সো মেটাল ডিটেকশন ইজ, তো দ্যাটস ওয়াই ইভেন আমি একটা রেলওয়ে রেল ট্র্যাকেতেও 1 মিটার যেগুলো রেল লাইনে এরিয়াতে ইন দ্য suburban region, সেখানে একটা ট্রেন আমরা অবজার্ভ করেছিলাম ইউজিং আওয়ার 6 মিটার এয়ারবোর্ন সার ডেটা। তো ওয়াই? বিকজ ইট ইজ নট ইভেন রেজলিউশন থেকেও ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল তখন, যে এটা স্ক্যাটারিং এত হাই, so we could see the data, that I could detect that object. So object detection becomes very, very good when we are using SAR data also. Plus orientation dependent. Then this Howrah Bridge I have shown because people will be interested. This is also nighttime data. Then this is a lunar crater in the Maharashtra region. This is also these are for scientific investigations. People use it. San Francisco, it is Los Angeles. Then I wanted to show you one image of oil spill near Cochin. Then there's the Sundarban mangroves. Iceberg, this is that ice, the rifts are there. এগুলো iceberg গুলো সরে যায় from the Antarctic main land থেকে and floats out. তো এগুলো ওখানে আমাদের ভারতীয় মাইত্রী স্টেশনও আছে ওখানে। it is not in the east coast, এই east coastই বেশি, sorry west coast, east coastের দিকে আমাদের স্টেশনগুলো আছে, দুটো স্টেশন আছে, সেটা লাস্ট স্লাইডে আমি দেখাচ্ছি। Not the station, but the people who have gone, some people. আচ্ছা, এটা আমি দেখাচ্ছি using the that ওই হাইব্রিড পোলারিমেট্রি ডেটা দিয়ে কিরম ভাবে ফরেস্ট্রিতে আমাদের ইউজ হয়েছে, and for distinguishing the different types of forest, evergreen forest and leaf on, এই সমস্ত different settlements, deciduous forest. So these are very important for our ministry actually, for monitoring those things. Then similarly the glacial region, that is the Himalayan region, so our optical data was mostly being used before that, but again due to mist and snow cover, তার ভেতরে কি আছে সেইগুলো were not being probed, they were not getting. So once this RISAT data came, then we actually thought it can be used, and our geologists, they actually used it and found that yes, below the ice they could even detect this frozen lake. This is they not identified in the optical data. Okay. Similarly, agriculture is a very much important in our case, because this is rice এর কিরকম কোয়ালিটি আসছে, বায়োমাস কতটা আসছে, তার গ্রোথ কিরকম, স্টান্টেড কিনা, কোনো পেস্টস খেয়ে নিচ্ছে কিনা, খেয়ে নিয়ে স্টান্টেড গ্রোথ হয়ে গেছে কিনা, ইল্ড কতটা হতে পারে। সো অল দিস থিংস ক্যান বি গিভেন both from just HHHV data across, that is not the hybrid polarimetry, as well as hybrid polarimetry data দিয়ে এগুলোর প্রচুর আমাদের application scientists, that is agro scientists, agricultural scientists have used this for doing the progress or monitoring, and finally it has been operationalized in MNCFC Delhi. হ্যাঁ, so Mahalanavish Center for the forecast of rice. So এখন rice is something apart from Rabi, you must be knowing the Kharif season is very important for our rice. হ্যাঁ, our rice bowl. তো ওখানে তো সবসময় 24 ঘন্টাই তো রাইস রেইন হয়, from almost April and মে ছেড়ে দিয়ে জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর. So our entire Kharif season is under cloud cover. So here it is of very high importance and it has been used.
এবারে আমি যাচ্ছি এবারে ক্রপ মনিটরিং যেটা বললাম এই দিয়ে হাইব্রিড পোলারিমেট্রি দিয়েও এখানে কিরকম অনেক আরো আছে আমি তো সবকটা সব দেখানো যাবে না তো এইগুলোতেও agriculture scientists have found it very useful and these are routinely being used in by now in the ministry. Similarly, jute is another important thing which for our Indian, particularly West Bengal region. তো সেখানে আমাদের ওই during the monsoon season only it happens. তো এইগুলোতেও ওখানে যে ক্লাসিফিকেশন করা আর ওগুলোকে মনিটরিং করা করে সেইগুলোর আউটপুট গুলো দেওয়া টু দ্য মিনিস্ট্রি সো টু নো দ্য গ্রোথ এন্ড দ্য না আউটপুট কি বলে ওটা মানে কি টাইপ অফ আমাদের যে জুট প্রোডাকশন হয়েছে কত বাল্কে হয়েছে কতটা কিরকম ক্লাসিফিকেশন হয়েছে তার থেকে আমাদের পাওয়া যাচ্ছে then forest biomass I've already told I will not tell this one as having a very good animation this was my again brainchild when I was reading in the Google seeing that Larsen C so 2017 around that I think it was in 2017 yeah তো সেখানে তখন লার্সেন সি ছোট ছোট ওই ইমেজেস কোথাও কোথাও আসতো যে এখানে কিছু রিফট হচ্ছে देन आई वाज टेलिंग माय साइंटिस्ट that भाई तुम लोग तो एंटार्क्टिका में जाके आए बट व्हाई डोंट यू टेक इट दिस अप monitor it and make it into a AI based system where I can see catch that it is going to um, get out from the landmass তো ও বলছে নো ম্যাডাম এটা তো হবে না this will not rift হবে না আলাম let us see the calving event I want it to be monitored তো এখানে sentinel data which is coming every 12 days I think সেইটা দিয়ে আমরা ইউজ করে from July 10 to 12 yes the thing happened but এখানে যেহেতু অ্যানিমেশনে নেই at least 2 to 3 months before we started monitoring that and very with high frequency data that is C band every 12 days monitoring হচ্ছে and করতে করতে finally exactly when the rift occurred that also মানে যখন এটা flow করে গেল into the sea সেটাকেও আমরা we could monitor so this is very important aspect because this leads to ocean level না উপরে উঠে আসছে আমাদের global warming এর জন্য all these things are happening so climate studies are important and globally it is important similarly because SAR has got penetration capacity if you go for lower and lower frequency that is L band P band and all C band এর থেকে নিচে যখন যাচ্ছি depending on the wetness and dryness it can penetrate the earth's surface it can foliage তো penetrate করেই even earth's surface ও penetrate করতে পারে ইভেন এল ব্যান্ডেতে আমার সিস্যাট ডেটা নিয়ে আমি যে কাজ করেছিলাম তারপরে সিস্যাট আরেকটা হয়েছিল যেটা that is CSAT হ্যাঁ CSAT data নিয়ে বোধহয় করা হয়েছিল that was over the Egyptian area people found একটা underground buried channel of the Nile people could detect not me this is over somewhere somebody in that region either Europe or USA some paper they had published that Nile region Nile is একটা territory they could so we found that even the canal seepages are very problematic you know তো সেইগুলোকেও ডিটেক্ট করা যায় when using like Bakranangal Hirako the different dams we have তো সেখান থেকে যে যদি সিপেজ হয় যদি কোনো রকম ছোট ছোট ক্র্যাকও থাকে সেইগুলো যে চলে যাচ্ছে and these are affecting our side different civil structures as well as our crops nearby the canals তো এইগুলো also we can detect এবার I'll jump to that information which I talked about was the interferometric mode what I was showing you was 2D image I showed now if I want to have a 3D that is the height information the SAR can give because it has the phase information so using the phase information and the amplitude information a technique called interferometry is there whereby the 3D that is the height of the above the surface also you can monitor and you can get okay সেখানে কোহারেন্স ফরেন্স নয়েজ ওইসব অ্যাসপেক্ট গুলো আছে এবার নাও ইফ আই গো ফর মোর দ্যান 2 দ্যাট ইজ 3 তে যদি যাই এখানে আই ক্যান গেট আ ডিটেকশন অফ চেঞ্জ দ্যাট ইজ not only height but even heighted চেঞ্জটাও আমি দেখতে পাচ্ছি তো সো দিস ওয়াজ মাই অলসো জব ইন দ্যাট ডিএলআর সো ডিফারেন্সিয়াল ইন্টারফেরোমেট্রিক্স আরে এবার তারপরে দেখা যাচ্ছিল আমরা দেখছি যে ডিফারেন্সিয়াল ইন্টারফেরোমেট্রিতে বিকজ ইট ইজ ফর ওভার ডিফারেন্ট ডেজ কারণ একটা সিস্টেমে একটা স্যাটেলাইটে তো অতগুলো রেডার তো আর বসানো বা রিসিভিং সিস্টেম বসানো যায় না ইট উইল বি ভেরি কমপ্লিকেটেড অ্যান্ড ভেরি হিউজ তো অনলি শাটল সিস্টেম মানে একটা এসআরটিএম বলে আছে সিস্টেম ওখানে ইটস আ হিউজ স্যাটেলাইট ওটা
একটা ইসার ইউরোপিয়ান স্যাটেলাইটে ওদের খালি একটা সিস্টেম আছে, ওট ইজ অনলি ফর ওই মেন্ট ফর ইন্টারফেরোমেট্রি, তো ওটা দিয়ে করেছে। তো এখন বাকি জায়গাতে আমি দেন আরেকটা স্যাটেলাইটের ডেটা পাস চাই, তো ওভার দ্যাট টাইম there will be some changes, but at the same time আমার ডেটাগুলো ইনকোহেরেন্ট হয়ে যায়, এটাকে কোহেরেন্স বলে, যে কোহেরেন্স না থাকলে ফেজ ইনফরমেশন গুলো ডিকোরেলেশন হয়ে যায়। তো এই ডিকোরেলেশন হয়ে গেলে আমার আই ক্যানট গেট ভেরি ভেরি প্রিসাইজলি, যেটা কিনা সেন্টিমিটার লেভেলে আই শুড গেট, ওর থেকে আমি লেস প্রিসিশনে পাবো। দেন নিউ টেকনিক কল পিএস, এটা আমার আইআইটি খড়গপুর স্টুডেন্টদের সঙ্গে করেছিলাম। তো সেটা নিয়ে আমাদের ক্যালকাটা এরিয়াতে অ্যালোস পালসার ডেটা নিয়ে ল্যান্ড সাবসিডেন্স ইজ মনিটর, অ্যান্ড ইউ নো দ্যাট ওয়েটল্যান্ডস এখন তো সেগুলো সব ফিল আপ করে সল্ট লেক থেকে আরম্ভ করে নিউ টাউন সব তো এখন বড় বড় বিল্ডিংস অ্যান্ড থিংস, আইটি অলসো, আই এম অলসো সিটিং দেয়ার অনলি। তো এগুলো হয়েছে, এখানে ডিফরমেশন ইজ কামিং অ্যান্ড ইউজিং, it is called permanent scattering interferometry. So more than 10 to almost 15 16 data sets use করে, it's a temporal correlationটা remove করে we can even get the deformation of the or the subsidence information on the change detection. Similarly কাছে এরিয়াতেও একটা আমাদের স্টাডি করা হয়েছিল। এবার আমি জিপিআর যেটা আমি বলেছিলাম, দ্যাট ইজ আ গ্রাউন্ড প্রবিং অর গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেডার, এটা আরো অনেক আরো লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে চলে যায়, very high frequency less than, মানে it is in the megahertz frequency তে it is going। তো সেই ইউজ করে we can go even see the ground এর তলায়, and আমাদের আহমেদাবাদ এরিয়াতে যেহেতু স্যান্ডি সয়েল, ভীষণ কেভিন হয় মানে ডিউরিং মনসুন, তো ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস। তো আর ইউ ক্যানট সেন্ড ইভেন পাইপ টাইপ ফেটে গেছে কিনা সেগুলো ডিটেক্ট করার জন্য, অর ইভেন বিল্ডিং এর তলায় কোনো ক্র্যাকস ফ্যাক্স আছে, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিপিআর, অ্যান্ড ইউ ডোন্ট লুজ হিউম্যান লাইফ বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু সেন্ড সামবডি ইনসাইড, অনলি দ্য প্রোভিং রেডার অনলি ইজ ডুইং দিস ওয়ার্ক। আচ্ছা, সেটা ছাড়া আমি এটা রিফ্লেক্টোমেট্রিতে যাচ্ছি না, এটা ওই সয়েল ময়েশ্চার আমাদের স্টাডিজ আমরা ফার্স্ট টাইম করলাম, সেটা ইউজিং দ্য গ্লোবাল GNSS reflectometry method দিয়ে। দেন এনওর এর কাছে একটা আরেকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট ইজ আ oil spill. Oil spill, as you know, is very hazardous and dangerous. Not only does it affect the ocean, but even the nearby regions and our marine environment also. তো এটাও আমরা একটা ডেটা সেন্টিনেল ডেটা দিয়ে এই চেন্নাইয়ের ওখানে অফ দ্য কোস্ট there was a very bad kind of oil spill was coming when it was there, and we detected, and this has also been this method, that is the methodology আমরা যেগুলো ডেভেলপ করি সেই অ্যালগরিদম গুলো ফাইনালি I was then I put it under one banner so that people can use it. এখানেও একটা অ্যানিমেশন ছিল, this is a very interesting thing that is using, this is called soil moisture রেডিওমিটার অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ, এটা আমাদের না, এটা ইসার একটা স্যাটেলাইট দিয়ে এল ব্যান্ডের রেডিওমিটার, কারণ রেডারটা ওদের খারাপ হয়ে গেল, তো রেডিওমিটার ডেটা ইজ হ্যাভিং ভেরি পুয়ার রেজলিউশন 30 কিলোমিটার ডেটা, কিন্তু ওটা দিয়ে টেম্পোরাল রেজলিউশন, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট ইজ এভরি 2 days আই এম গেটিং দ্য ডেটা, ওটা ওভার temporal resolution use করে the soil moisture was, I told them to my persons to track, and then we developed that algorithm for soil moisture, and it was even calibrated and operationalized now. তো ল্যান্ডফলের আগে, ওই সাইক্লোনের আগে পর্যন্ত, apart from agriculture use, even in disasters we can see that there is a sharp rise, and then after that it gradually falls. So these are very useful things here also, that animation in the Chennai region before this Chennai flood we could see, and similarly একটা ওই যে মুম্বাই ফ্লাডটারও আগে ওটাও দেখেছিলাম। So anyway, all these things I have talked about, I will not go into it. This is the analysis software which, because I have to wind up now, this microwave data analysis software was my brainchild, because I thought যে mostly what people do যারা data analysis করতে চায়, যারা scientists and students or application users, তারা তো raw data নিয়ে কিছু করতে পারবে না, right? তো then they need some softwares to uh, use it and give the analysis and the analyzed products which is useful for that particular application. এখন সেখানে দেখলাম যে people are have to depend on COTS, commercial off the shelf softwares, তো ওগুলো সবই ইউরোপ বা জাপান বা আমেরিকা থেকে আসছে অবভিয়াসলি, তো সেইগুলো যেগুলো হয় 25-30 lakhs, so how can our universities give? ঠিক আছে, ISRO can give, or some of the big organizations can give, IITs can give, but everybody cannot give. So why don't I make a software COTS type of thing with whatever we are developing
and go on pushing in a GUI based system. So that concept first came, first polarimetry, we started that hybrid polarimetry, even full polarimetric decomposition methods and all, so which will be used by our users and students, etc. And so fully in-house development, I'll just now go through quickly. So a suite of tools which not only handles our Indian satellite data, but even the foreign satellite data. And Indian satellite, as foreign, COTS এর আরেকটা limitation I will tell you, which I found, যেহেতু ওটা বাইরের দেশে ডেভেলপ, ওরা আমাদের জন্য তো কেটার করবে না। সো আমাদের যে স্যাটেলাইটে মিশন যে স্পেসিফিকেশন, নোবডি গিভস টু এনিবডি। সিমিলারলি ক্যালিব্রেশন যেগুলো কোএফিসিয়েন্টস এটসেট্রা, দিস there are a lot of things which have to be fine tuned. So এগুলো will not be given for our satellites to them or their satellites to us. So then we cannot process our things using very nicely. It will give something, but not to that extent of that accuracy which we need using those things. So we would go for this suite of tools which will have calibration also in it and using our parameters, and everything will be embedded under one banner. So it's a GUI and it has multiple polarimetric speckle filters which we have developed also are put there because that is very much needed before going into the application products. Then for polarimetric decomposition, I talked about signature analysis. Then the modules which were being told by the agriculture scientists, and our group was also hand to hand, they were working with them. So I was in the advanced actually the technique development division because I am having engineering background. Now agriculture scientists, with them we have to work for getting those crop discrimination, how they are doing using this hybrid polarimetry. So that we are then finally making it into an algorithm based system module in this thing. It's a highly modular approach. Then glacier phases detection. This also we found that they were having difficulty in making it operational because they are using COT software. So this was also then given that our people then made that algorithm, and routinely over the Himalayan glacier region we are monitoring this. Now is last year I think IEEE transaction, our paper also came. The main work was the geologists, but the algorithm is ours, so they have put our names also. Nice. Similarly, oil spill detection, ship detection, or whatever algorithms we have made, we are putting it there. Then soil moisture mapping using that SMAP. Now using RISAT data also, which I had started that time, that is also being included. So now it is being extended gradually. Then interferometry also I was trying to incorporate, but before I retired it was not incorporated. That is, I hope by in another 1 or 2 years it will be incorporated. This is very useful for the user agencies and the students. Similarly, Avyas, that was MIDAS, this is Avyas. I again, when I got this hyperspectral people also under me. So though I have not personally worked myself with my own hands in hyperspectral, but then I thought, let us develop the algorithms which are there for hyperspectral and using, and this will be again we will be developing the algorithms and putting it under one banner and in a GUI form. So this advanced hyperspectral data analysis software toolbox was made and operationalized. Both MIDAS and Avyas are operationalized and both got copyright. So these are being not only used by our scientists, but very surprisingly, when we were seeing who are the users, we found a lot of universities across the world. They are the major users, and Spanish university, they called us up and told that we are interested to work. You can come here and work with us because we have a lot of data. Why don't you do this thing that is বাবা ये सब हमारी काम नहीं है কারণ এটা তো আমরা তাকে বানিয়ে দিয়েছি বাকিগুলো policy makers will do তো তারা কিন্তু they found it they are also finding it very useful ঠিক আছে এটা in-house development again these are the things which I'll not show but you'll be interested না এইটা আমাদের একটা ক্যালিব্রেশন চেম্বারে এটা নিয়ার ফিল্ড অ্যান্টেনা টেস্ট ফ্যাসিলিটি বলে এটা আমাদের যেটা বানানো হয়েছিল ইউজিং ইউনিক টেকনিক্স আর কি এটা আমাদের অফিসে আর কি এটা আর কি ওই তপন মিশ্র যেটার কথা বলছি হি ওয়াজ এ ডিজাইনার ইভেন ইউজিং কি বলবো আমাদের যে বলে না কি একটা বলে জুড়বা না যে Jugaad technology. He found that one tailor was using this Velcro sort of things and this thing. So he said, why should we invest so much in buying these things from industries, from other countries and all? We will make something like that and use it for the attachment of those panels in that chamber. And it worked fabulously and still it is being used for successive reset 1A and other
sorry, 2B missions, etc. Then I'm just showing you one the how big that this is a um, reflect antenna reflector. This is for the scatterometer. This is very big, and this is the DFSR antenna. Like most of the people think that the Chandrayaan 2 was a failure. Well, it's not. I will show you. This is the dual frequency L and S band are there. Multispectral I told you about. I'll not go into there. Here you have multiple channels which are being used, and I just talked about Sundarban. Here you see in using multispectral, we were able to detect 12 classes of mangroves, whereas using the hyperspectral, almost 18 to 19 classes of mangroves were detected. Sorry. Some of the hardware components and our future things, that is millimeter wave technology, terahertz technology. These are the things which are was started and are being now taken up and on a war footing and will be our future. Next is millimeter wave applications where we stand is it is for remote sensing. It is required for weather applications and NW, that is it is going into the numerical weather prediction models. That is temperature profiles and humidity profiles in the temperature and humidity sounders. I was part of that designing of those, finding the selection of the channels and the configuration. Then also your polarimetric radiometers, of course, this is not a part of millimeter wave, but some are also going into the millimeter wave because it is 35 gigahertz onwards. Above 30 gigahertz, actually, we call the millimeter wave. Okay. Before that, normally it is called as microwave. Then cloud profiling, atmospheric lip sounding, ozone, carbon monoxide, etc. Then apart from that, defense and surveillance has got a lot of utility, like millimeter wave seekers for my missile guidance systems, through wall imaging for concealed objects or underclothing, then 35 and 90 gigahertz above aircraft for military applications, medical imaging. So it's a very good viable alternative for X-ray based imaging techniques, and of course for astronomical studies. Now for planetary exploration, I told you that Chandrayaan 1 was started 2008. It worked for 1 year, but it gave us enormous amount of good data, which actually these are the stepping stones for our subsequent missions. And this TMC, which was also there in Chandrayaan, it actually terrain mapping camera. So that actually we're using that, even a 3D virtual 3D configuration of that area where our lander landed was made possible. So we were, like a backup option now. It actually this is giving us the information which we need to step onto the place where we want to. Correct? Acha, Chandrayaan 2, most of the people tell it is a failure. It is not at all a failure. It is only the lander didn't land. But our orbiter, it had a lander and an orbiter. Lander is important for the geopolitical perspective. But so many scientific payloads were there, and I think 7 payloads out of that, at least I and my persons are still working also. That is the dual frequency SAR LNS band, which is hybrid polarimetry and full polarimetric mode are there, and that IIRS, that is the spectroradiometer. So both are being used and getting excellent data apart from the optical data sensors which are there, and the cameras. Then planetary sciences, okay. These are all were animated, so nothing can be told. Then Mangalan actually was Mars. It was used for both for Mars terrain mapping as well as methane sensing, MSM. So these gave a lot of scientific informations. Now I just wanted to show you some of the work which my group. There's a geologist who is very good. He is also from Jadavpur University Geology. He actually was interpreting the data using our MIDAS software, using the planetary that DFSAT data, and he came out with very good results. There's acquisitions over the Pierre crater in the lunar North Pole. You will not get anywhere. Then the first L-band image of any lunar features. So the crater wall, etc. These also could be mapped using these different decompositions. Then radar scattering due to presence of boulders in a crater wall. These actually are not possible in optical data. So the double bounce, single bounce, different types of scattering is there. So এগুলো দিয়ে কি different types of informations, and these have to be fused, and you can get better and better. Even the age of the craters can also be uh, estimated. So age and yes, right. So age and origin of the craters also are being now given. So fresh craters কোনগুলো আগে হয়েছে, কোনগুলো আরো আগে হয়েছে, exactly. And then more and more informations will be used to get more precise information.
Then hyperspectral data use koreo, then lot of information could be gathered. But because there is no atmosphere, so it is very interesting for my mineral composition detection, etc. 64 bands hyperspectral image was there. এটা দিয়ে একটা 2.5D যেটা এটাকে নাম দিয়ে, কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি 2D নয়, 3D নয়, কিন্তু 2D ইমেজেস গুলো দিয়ে তার ডিফারেন্ট ইনফরমেশনস দিয়ে এটা একটা ভিজুয়ালাইজেশন টুল করে they could get it. It is not my work, that other group did it, the optical group. So they actually got this terrain mapping camera products. Similarly, also 3D view using the high C derived surface compositions, and different mineral compositions came up. Okay, again the mineral compositions using their lunar surface to IIRS Chandrayaan 2. Now Chandrayaan 3 is basically, it didn't have an orbiter because there was no way of going for any orbiter here, because we had to be very no more complication. It is only lander and only lander, and we have to be successful. So this was the idea behind it. And the past data sets, some of which I showed, these were the images which were so nicely analyzed and seen. So landing on the lunar south pole is no mean task. We're the fourth in the world to do so. তো সেইটা করবার জন্য আমাদের এই ওই সমস্ত past information গুলো were very important, and plus more and better, you know, ওই যেটাকে বলে altimetric, যেটা height, যেটা maneuvering, and also laser guided actually tracking, then your control, সেটাকে কন্ট্রোল করা, hovering যেটা যে, and then feather টাচ যে বলে না, সেরকম একটা পালকের মতো যেটা আর কি ল্যান্ডিং হওয়া, তো সেইগুলো সমস্ত এগুলো এই সফট ল্যান্ডিং দিয়ে আমাদের প্রমাণ করেছে। and it we became, this is very important so far as our geopolitical standing is concerned, and though it is only for 14 dimensions, so some of the, obviously we have to keep some census, তো সেগুলো সবই সাইন্টিফিক ইনফরমেশনস গ্যাদার করবার জন্য। I'll not go into it, these all are available in the Googles and all. তো so different types of sensors, whether lander ছিল, payloads আর rover ছিল, তো সেইগুলো দিয়ে ওই ওখানের ওই different conductivity, thermal, then your anatomy, chest. Now surface anatomy ব্রেকডাউন, আর্থকোয়েক হতে পারে কিনা, এই সমস্ত আলফা পার্টিকেলস, এগুলো সমস্ত এগুলো থেকে তো আমরা জানতে পারছি। তো নাও দ্য কোয়েশ্চেন হিয়ার মেনি টাইমস, well it may will come up, so may I will not tell now. Then also Aditya L1 was also launched last year, you know, so this is in the Lagrangian orbit, and yesterday Proba 3 was using our PSLV, it was launched. It is of course European space agencies, two satellites are there in concurrence. তো সেগুলো দিয়ে ওই সান সোলার করোনাটা আর প্লাস occultation এগুলো study করবার জন্য। Now Gaganyaan, anyway, you know, that is manned mission will be done. That will take time because obviously you cannot play around with somebody's life. এটা তো মানুষ পাঠাবে, তো তো তাদের প্রপার হওয়া উচিত, একদম ভেরি প্রিসাইজ ইট শুড বি। আরেকটা হচ্ছে নেক্সট ইন দ্য লাইন, যেটা শিব শক্তি আমাদের নাম দেওয়া হয়েছে, ল্যান্ডিং যেখানে আমাদের হয়েছে, তো সেইখানে চন্দ্রয়ান 4 এর গিয়ে ওখান থেকে অ্যাকচুয়ালি রোভার উইল কালেক্ট দ্য লুনার রেগোলিথ, সেইগুলো আমাদের ওখানে নিয়ে এসে এখানে আমাদের স্টাডি করা হবে। নাও ইনাফ অফ আওয়ার রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন নেভিগেশন তো হলো, এবার সেগুলো দিয়ে কিছু কি কাজ হবে, কাজ করা যাবে, এক্সেপ্ট ইসরো, দ্যাট ইজ দ্য thing which in my next 2 slides I will just briefly tell. Now this is not my survey, this is an American survey. I'll just read it out. The dollars spent for space application exploration create jobs, jumpstart businesses, and grow the economy. Our innovators improve daily life, advance medical research, which I already showed you, support disaster response, I also told you, showed, and more. Remote sensing. Now, remote sensing and satellite related market, if you see, they are telling it is expected to triple as the manufacturing market grows by 40% and the value of the launch market increases by 55%. These Earth observation satellites. Okay. Similarly, communication navigation satellite, ওরা বলছে global satellite communication, it was valued at US dollar 85.66 billion in 2023. Now it is supposed to go to almost 192.27 billion by 2032. Got it? So that is CAGR of 9.4 in this time frame. Now, if it is India's space startup scenario, India was earlier only ISRO, and ISRO was giving the products, and we were having, of course, other people were there with us, like for the components or giving the
mechanical things or going for mass production, etc. But basically, design development, uh, from rocket to launcher to satellites to payloads to application, everything was being done by ISRO uh, under our one banner, that is government agency. So it was supposed to be, then it is coming too much of the resources are limited, and we have to grow much more. Because when I talked about, if you remember, about the repeativity, now if I repeativity is 2 days, 4 days, 5 days, 25 days and all, the event has changed also. So we need repeativities as good as not days, in hours also, and at very good resolution and very good quality. So we have to have more, either it is a constellation of satellites going up, so for that also we need to have more and more companies. So Indian startups then were, it was opened up to uh, the private sector. And so from starting from developing rockets to launches to satellites to payloads, everything, the startup is now getting, I mean, these are being embedded by into the startup system. So 2023, India witnessed an emergence of 54 new space startups just in 2023, taking the total number of firms in the sector to almost 204. Now, in this year alone, the startups received about $123.9 million, and total funding in the sector is now 380.25 million. This is the ISPA. This is one of the Indian Space Association that has been formed by the ministry in Delhi. So they come up with some journals and all. So here we found these things actually come out, how good we are progressing. Now, budget allocation, you must have heard about 2 or 3 months back that Union Ministry, Finance Ministry announced 2024-25 crore actually venture capital fund was given for space sector startup. Now it is for the youngsters to jump into it along with the expertise which we the oldies have, or the the people who are in ISRO have. So this is a huge actually business scope, and 40 startups can come up using this money. Approximately, they must have averaged and found that figure. And over 5 years, this will be valid. So 150 to 250 crore. So some of the startups which were approved in India, just lot of things have been approved. Some are rockets, some are launching, some are small satellites, some are medium. Mostly small satellite has been approved, and some are only drone based, some are aircraft based, some are satellite based. Then payloads is a huge market. Now in Calcutta also Seychelles radar, which Tapan is finding, and they are now coming up with the means the most advanced high resolution, not only GPR but high resolution, both drone based, already proven and is demonstrated, airborne and satellite are in the line, because it has already been okayed. Means ministry is supporting, giving the startup this thing funding. Then I told you that we have. I'm now just ending. Thank you. But before that, I wanted to you people to know that there are two stations like other countries have, US and Russia and other China, etc. We have two stations. We call them stations, exploration stations, in Antarctica, Bharti and Maitri. This is in the eastern part zone, northeast of the Antarctic landmass. And here, every year during their summer, that is our winter, our teams go. And this is the GPR, one of the GPRs which was made in ISRO. But this was only, it was, I think, the slightly higher frequencies, so not that much capacity to go into the ground. So these are the technologies being developed and are taken up and actually demonstrated, and people are going and giving new and new directions. So explore, innovate and progress. That is our now motive. ये हमारा motive है and motto है. ठीक है? So thank you. I hope I just at 5 o'clock I could Yeah, yeah. finish. Since I think it's past 5 o'clock, so Yeah. I saw some questions, queries, Please. Yeah. hands were raised. I'll just make it small. Okay. Just let me bring some Yeah, water. that's fine. That's fine. Thank you, madam. So if participants have
any query they can ask. Some queries came up, Pradeep was telling. Yeah, that was sometime back. I WhatsApped you, but maybe you were in a flow. No, because I was in the entire full Yeah. screen I had taken. No, that's all fine. Unfortunately, the animations I could not Yeah, present. and time pressure was also I there. impression that I don't know why it didn't work in the Google. Other one last week I gave in JU. There I could go through, but they didn't give me Google Meet. Yeah. So I don't know madam, what happened. God. yeah. So madam is here. Arundhati madam is here. So anyone, if there to ask any question, kindly please I'll be go ahead. happy to answer some questions. I hope Anything. I was understandable. Things were understandable, hopefully, because I didn't go into the technical aspects mostly. Yeah. So we want to hear some voice from the audience. Yeah, please. Let it be anything. It doesn't matter. It may or may not be also. Exactly. Because I've seen the kids are also asking very nice questions. Hello, ma'am. Yes, hello. Hello, Please, how are who are you? you? Ajay Joy Pandya. Okay, hello, please. Yes, ma'am. Yeah. Hmm. Ma'am, I have a question. Bolo. What is the major things from ISRO in the military sectors? I didn't get it. Measure? Major What is thing. the yeah, Major thing in like what's provided from ISRO in military sectors? military Military sector. sectors applications from. Applications. Yeah, See, yeah. military sectors I have shown you, but I cannot give too much of informations because these are classified informations are given. Yes. So very like target detection, then camouflaged targets detection. So I told you about also the object detection, moving target indicators, etc. Then over the ocean region, the ship detection, then routing and monitoring, and then even those in the high altitude, that is our border regions. So there it is only our data, our data, because our good neighbors, friendly neighbors are there to trouble us. But whereas our good friends from across the world who have so many spy satellites hovering all the time, they didn't Yeah. give us the data during the Pulwama attack. So it was only our RISAT which gave the data. Okay, and we won the war. I mean, we Yes, could ma'am. control it. So we are giving these data sets to the and even in communication region area also. You think 48 or 50 or 100 transponders, all are for civilian use. Even we don't know because we are not. We should not ask this also because these are actually black box, and how and where they use it, only we know that this can be used. Yes, that much, because the design part is ours, and we have to cater to that design which will give them this much accurate data for that particular work. Got it? And I think I mentioned a lot of times the strategic is defense. Actually, we normally don't spell it out. It is strategic, we call it. And similarly, drone based, if it is there, side looking, like synthetic aperture radar is side looking. Can you imagine how important it is? Because you are in your own country and you can see into the neighboring countries. I mean, get data from other countries. So this is like Israel is doing, everybody is doing. So we are also doing. Did I answer your question or anything is missing? Hello? He has left the meeting. What happened? Anyway, Yeah. okay. Any more question from anyone? Hmm. I think it is little past 5 o'clock now. Okay. Sorry. Hmm. So, Pradeep, you yourself have any queries because you are attending. Yeah. You are a ORG person, so maybe some interesting things we can also get. Maharaj, see, I think Arundhati হ্যাঁ madam. আমাদের আর কারোর কোনো কোয়ারি থাকলে
আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। কারণ আমি অনেক অ্যাপ্লিকেশন বেসড অনেক কিছু বলেছি যেখানে ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্স হুম। এরও মানে অল আর অ্যাকচুয়ালি ইউজফুল হিয়ার। স্পেসের যে মানে মাল্টিফোল্ড অ্যাপ্লিকেশনস ইন সো মেনি সেক্টরস এন্ড দ্য বাডিং এরিয়াস কামিং আপ and ওই যে একটা দেখালাম না যে the কোন কোন এরিয়া নেই, yes, অল এরিয়াজ আর কভার্ড, ফ্লাড মনিটরিং, ফ্লাড ম্যাপিং, সব potential জায়গায় আমাদের ইম্পর্টেন্স আর কি। and সেই ডেটাগুলো মিনিস্ট্রি তো ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট দে ইউজিং whenever the if it is airborne দিয়ে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সারেতে ইউজ হয়েছে, আর যেটা স্যাটেলাইট দিয়ে ওই আরআইস্যাট ইউজ হয়েছে, অ্যান্ড ইভেন সেন্টিনেল ডেটা পাওয়া যাচ্ছে, যে ডেটা পাওয়া যাচ্ছে অল আর বিং প্রসেসড and given to them so for use. মহারাজ আমি It is যেটা up to the society. মহারাজকে আমি যেটা বলতে চাইছি যে অরুন্ধতী ম্যাডাম বিভিন্ন কলেজে এবং কলেজে লেকচার দিচ্ছেন আর কি, যে হয় কি যে বিভিন্ন রকম যে অ্যাপ্লিকেশনস ফর স্পেস সায়েন্সের যে বিভিন্ন ব্রাঞ্চেস এবং নতুন স্টার্ট আপ ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিস এবং অল দ্যাট, তো ব্যাপারটা হচ্ছে একটা জেনারিক আইডিয়া যদি না থাকে, ওভারঅল একটা জেনারিক আইডিয়া আন্ডার গ্রাজুয়েট কারিকুলামে যদি না থাকে, তো সেই জিনিসটাই অরুন্ধতী ম্যাডাম করছেন বিভিন্ন আইআইটি এবং বিভিন্ন সেন্টারে করছেন। ইভেন যাদবপুরেও ইন্ডাকশনে ওরা ফার্স্ট ইয়ারদেরকে ইন্ডাকশনে একটা টক আমার ছিল, বিকজ দে ওয়ান্ট পিপল টু জাস্ট নট অনলি গেট ইনটু থিওরিটিক্যাল যে আমি খালি ল্যাব বেসড এই আপনি যদি একদিন অফলাইন মানে আসতে পারেন আমাদের ক্যাম্পাসে তাহলে খুব ভালো হয়, আমরা এক্সপেক্ট করব অফলাইন একটা আপনার লেকচারের জন্য যদি সম্ভব হয়। ইনফ্যাক্ট জানুয়ারি বা আমি তো ফেব্রুয়ারি জেনারিকটা তো দিলাম, তো এখানে যেমন কিছু কিছু স্পেসিফিক যেমন কিছু জিনিস আছে সেইগুলো লাইক সিরিজে যেমন আমাদের অনেকে কেউ সারের সম্বন্ধে চায়, কেউ মাইক্রোওয়েভে চায়, কেউ রেডিওমিটারে চায়, তো কেউ হাইপারস্পেক্ট্রাল বা অপটিক্যাল নিয়ে চায়, যেটা অফকোর্স আমি কম কাজ করছি, বাট স্টিল আই ক্যান গিভ দ্য বেসিক হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড অল, ওগুলো বলা যেতে পারে। তো সেইগুলো নিয়ে আমরা যেমন, যেহেতু now lot of use is there, application is there, even the students can do their thesis or so many students have done thesis under me, মানে under me মানে আমার STC রেসপন্ড প্রজেক্ট বলে আছে ইসরোর, সেখানে ওই ডিফারেন্ট কি বলে কলেজেস তাদেরকে সিলেক্ট করা হয়, তো সেখানে যেমন এসটিসির আন্ডারে আইআইটিস গুলো আছে আর এনআইটিস গুলো আছে, আর whereas রেসপন্ডের আন্ডারে আদার ইউনিভার্সিটি লাইক যাদবপুর প্রেসিডেন্সি এরকম আরো অনেক কলেজেস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি এরকম আছে, and in fact we were supposed to come for giving some this sort of talk in 2000 before the COVID actually, but unfortunately even Shubhiranandaji I had written to, and he was supposed to inaugurate that session in Calcutta for West Bengal এর জন্য এরকম টাইপের সেশন, মানে তাদেরকে রেসপন্ডের আন্ডারে ব্যানারের আন্ডারে নেওয়ার জন্য। তো এখন তো উই আর গোয়িং বিয়ন্ড রেসপন্ড অলসো, উই আর গোয়িং ফর দ্য স্টার্টআপস ওয়্যার we need people to come and do their training. Training means at least do some internship or something with us and learn, and also then they can go for better work. So it is not just hardware, software এ আছে, mathematics এ আছে, analysis এ আছে, so so many scope, so much of scope is the AI based approaches which is now gaining lot of popularity, then super resolution, so image processing, signal processing, all sorts of scope is there, which I told at the beginning. Not only communication, remote sensing, সব কিছুতেই। সেখানে একটা কোনো ফিল্ডেতে আপনি যদি অনলাইনে না হয়ে যদি এটা অফলাইনে হয় তাহলে আরো ভালো হবে আর কি, বাট এরকম পুরো একটা না দিয়ে কোনো কিছু স্মল স্মল সেগমেন্টস হ্যাঁ করে করে করলে তাহলে সেটা আর কি বেটার আর কি হয়, মানে ইট ক্যান বি আ সিরিজ অফ সামথিং, সিরিজ অফ লেকচারস হতে পারে, সেটা আবার অনলাইনে হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। না তা ওই তো দেখছি না এটাতে গুগল মিটেতে কেন আজকে আমার ডেটা আপলোডেড হলো জানি না, সেদিনকে তো হয়েছিল যেহেতু, তো আই ডোন্ট নো whether it is today's problem or Google এতে ব্যান্ডউইথ দিত না। Maharaj, she's easy, not like me in Bangalore, so she is Newtown based. Okay. তাহলে তো আসতেই But পারে, she does a lot of frequenting to Ahmedabad still, Ahmedabad. হ্যাঁ আমি আহমেদাবাদে এখন আমার বাড়ি আছে ওটা, সো আই ডু বিটুইন ক্যালকাটা এন্ড আহমেদাবাদ, আমি দুটো জায়গায় কাজ করি। আর মেন্টরিং এর তো আমার তো ভালোই লাগে স্টুডেন্টদের, ইভেন হাইপারস্পেক্ট্রালের একটা প্রজেক্ট একজন মিলেছিল, আই ডোন্ট হ্যাভ এনিবডি টু ওয়ার্ক উইথ মি, বাট ইফ সাম গুড স্টুডেন্টস আর দেয়ার দে ক্যান ওয়ার্ক ইন দিস ফিল্ডস অলসো।
এমটেক পিএইচডি লোকজন কাজ করতেই পারে, হুম, হুম, not just for publication but understanding and analysis and development. হুম। Hmm. ওকে, ওকে, ওকে। হুম। সো আমরা একটা অফলাইন সেমিনারের অ্যারেঞ্জ করতে পারি জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারির দিকে, হুম। যেখানে আপনি একটা পার্টিকুলার ফিল্ডের উপর বললেন। হ্যাঁ, একটা ওয়ান পার্টিকুলার সেটা নিয়ে আর একটু বেশি মোর ডিটেলস এ হুম, দেখানো হুম, যেতে হুম। পারে। ঠিক আছে, দ্যাট উইল বি গুড। Okay. So ওকে, thank you, ma'am, থ্যাংক for ইউ, for থ্যাংক your ইউ, gracious presence নমস্কার। and হুম, your yes থ্যাংক ইউ। wonderful lecture. And we will expect respected madam to come here in offline, and we'll expect her lecture. And also thanks to our principal Maharaj for his presence, and also Pradeep Chakraborty sir for arranging this Thank you, really, very Thank you, nice nice of seminar. him, Yes, very Thank nice you. of him. all the participants. Thank you, all the participants. In fact, Suviranandaji had visited SAC when he went to Ahmedabad for the Ramakrishna Mission. একটা ওই গ্রাউন্ড কিছু মিটিং ছিল with the chief minister. Hmm. So he came and visited Okay. our center. I had talked to That's him. He also inaugurated this radar new campus. তো মানে ওনার সঙ্গে আমাদের মানে উনি নাম বললে আমাদের চিনবেন, আচ্ছা, 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 তপন আর আচ্ছা। আমার নাম বললে আই এম শিওর হি উইল, হুম, হুম, he knows them very well actually, আর আমাকেও through them because he had come to SAC. I had interacted with him হুম, হুম। personally and given one book also which was written by us.